paper name is Gandhi and the Contemporary World. In previous class, we discussed about block 1 introduction. Today we will start block 1 third unit and block 2 Gandhi's political concern and ideas, unit number 4. In previous class, we discussed about Gandhi life and times, and second unit is Gandhi's concepts of modern civilization and alternative modernity. Today we will start Gandhi critiques of development. Basically, this unit related to interlink with unit number 2 Gandhi conceptions of modern civilization and alternative modernity. Basically, unit 2 describe that ki India as a alternative developed model to world, and Western world is the collapse model and a decline model of modernity and development. And this unit number 3 interlink with unit number 2 and name is Gandhi's critiques of development. There are objectives of this unit. Development is a process that creates growth, progress, positive change, or is the additions of physical and economical development, environmental, social and democratic components. Basically, in the definition of development, they are their features and their characteristics of development is positive change in your life, in your nation, in your state. In addition to physical, economical, environmental, social and geographical components are adding this. The purpose of development is a rise in the level and quality of life of the population and the creation or expansion of local regional income and employment opportunity. Basically, these are the elements in employment opportunity, income, lifestyle of population, basically related to individuals of citizens of a nations. Without damaging the resources of the environment, development is visible and useful, not necessarily immediately, and includes an aspects of quality change and this creation of condition for a continuation of that change. Basically, development is the agenda. Development is the process of continuous process, not suddenly change of life in your life and your nation. Basically, it's a continuous process and conditions of continuation of the change. The existing methods of measuring development in terms of economic progress, industrialization, consumptions of energy, urbanization have become influenced and have failed to address the various issues that are the source of misery to the people of the world. Gandhi has had tremendous influence on current development thinking. Most of those influence fall under the counter-modernist or the post-modernist school. Basically, when we discuss about idea of development by Gandhi is totally related to postmodern approach, postmodernist school. The influence of Gandhi thought cuts across field of policy, activism and development practice as well. Since the popular method of analysis of Gandhi and the Gandhian has increased its accessibility, especially in the West, it's hardly help us to understand the real nature of Gandhian leadership of an interest-based politics movement in the competitive context. Now, there are objectives related to this unit. The unit will enable you to understand inequalities due to the current method of development. Basically, first of all, we will discuss Gandhi criticism about the development notion related to Western world. Then we provide an alternative approach to Indians and the world. Second one is first one is developing leading to violence. Development leading to violence. Second one is development having a destructive effect on the environment. New concept of development, basically sustainable development. Gandhi vision and critiques of development as a solution to the problem associated with development. Now, inequitable development. The mainstream model of development has continued to breed inequality. It has not only created vertical inequality but also horizontal inequality, with some factions benefiting from development in most of the society. Basically, current scenario and current model of development, mainstream model of development, basically is based on the inequality, and the inequality pattern is the vertical form and also the horizontal form. Horizontal form, when we can say, is the regional basis, and vertical form is the class basis, poor and rich people, etc.
Thus, the fruits of economic growth are being enjoyed and retained by a small section on the elite, resulting in inequitable development. This was and it is a universal problem, and Indian society has no exception to it. The process of development has also resulted in the widening of north-south divide, in which the developing countries of the north get the major shares of benefits of development. The countries of the south are left to fend for themselves, which has slowed their economic process. The problem of inequality is both intra and inter society, and this has become too prominent to be ignored by the ruling elite. A number of measures are being undertaken to tackle the even growing problem of inequality throughout the world. If we take the example of India, initiated a number of measures after independence, including integrated rural development program, tribal welfare schemes, reservation for economic and social deprived sections of the society, employment guarantee scheme, and the cash transfer scheme. All these measures were supposed to contribute to inclusive growth, resulting in eliminations of widespread inequality both in economic and social terms. Not only that, India also entered into a new phase of economic policy in 1991, characterized by globalization and liberalization. It aims at hastening the process of development, which could at least lessen the problem of inequality, if not end it. Now it is more than obvious that all these measures have failed to tackle the problem of mass poverty and inequality. Contrary to the claim of the government for taking a large section of people above poverty line, the problem of mass poverty and inequality remain as uncontrollable and as ever. Now, violence and development. Basically, Gandhi interlinked with violence and development. Many analysts believe that there is a close relationship between development and violence. The problem of violence has taken an endemic form, particularly because development leads to the uprooting and displacement of large section of people, including tribes, indigenous community, fishermen, migrant laborers, and these turn out to be a worse victims of development. Basically, when we discuss about development, the case is related to tribes, indigenous communities, fishermen, migrant labor are worse victims of development, because we can say Narmada Bachao Andolan, and we say Chipko Andolan. One side they create a development and provide resources, also the resources, service and goods, but other hand they inequality between, and they displace some peoples or this related place like tribes, indigenous communities, fishermen, etc. These are the victims of development. The one side the person beneficial, and the other side is the least conditions. They were gradually deprived of their traditional source of livelihood. In the process of industrialization, millions of people were and are still foreseeable robbed of their land without any proper scheme for their rehabilitations. Such foreseeable outsider not only create physical suffering but also psychological distortions. These people are forced to the edge of desperations due to some progresses. Many times some of these groups, out of extreme suffering and helplessness, resort to violence. Thus a vicious and never ending circle of violence is being created, which is getting difficult to tackle. Rapid phase of urbanizations, unbearable and foreseeable acquisitions of land for mining, construction of big dams, hydroelectric projects, mammoth real estates, business, etc. They become primary source of displacement of people in the most of the society. Recently discussed about the example of Narmada Bachao Andolan, Chipko Andolan, etc. They are the they project hydroelectric projects, construction of big dams, mining, etc. Chilka Bachao Andolan, etc. in Odisha. A clear-cut message is going to the dispossessed and downtrodden people that the present model of development only promotes the interest of the elite. For example, in India, the increasing violence movement of Naxals or Maoists in different parts of the country becoming the most serious internal security threat to the country, basically India.
This resentments of the people are being exploited by the groups which ideologically stand for violence and class war. Even though the government seems to be aware of the different dimension of the problem, the dynamics of development hardly leave it with any other alternative than to continue with its present policies. Thus, development and violence go hand in hand. Now, next point is development destroying environment. Basically, in first point we will discuss about violence and development, inequitable development. Second is violence and development. Third one is related to environment. Basically, they are the interlink between each other. Environment and development. Development is increasing by higher and environment decreasing lower side. Apart from leading to inequitable development and growing violence, the present development pattern continues to create ecological environmental imbalance, causing a serious threat to the very existence of human society. Climate change, ozone layer depletions, global warming, melting of the polar ice, and rising of sea levels and pollution are the continuous of mainstream industrial development. The governments and all over the world are aware of its ill effects of global warming. However, the various steps taken by them to mitigate the emissions of greenhouse gases have failed to produce the desired result. In fact, the current state of environment is quite disturbing. It has been evident from the continuous rise in Earth's mean surface temperature. All living beings are experiencing ill effects of global warming and ozone layer depletion. It is obvious that the present pattern of development, which requires high consumption of energy, without which it can hardly sustain itself. This has led to rapid depletions of major energy sources like coal, petrol, water, etc., and encouraged many countries to go for nuclear power, which has its own disadvantage. Thus, it is clear that sustained availability of energy has become a thorny issue which is bound hamper and prospects of smooth development in the long run. New concept of development. Gandhi critiques of development. It is due to the above mentioned problem of mainstream development that new concept and ideas began to emerge to address the problem related to environment and development and find appropriate solutions. Development and starting being viewed in a holistic perspective. As early as 1972, the fourth king of Bhutan, Jigme Singme Wangchuk, proposed that we should consider the gross national happiness as the best index of development instead of relying on the usual gross domestic product. Basically, in 1972, new concept of development provided by Bhutan Naresh, Bhutan king, name is Jigme Singme Wangchuk. Basically, this is the new concept of development, new approach to development related to happiness index, gross national happiness. Basically, development related to man happiness. Yeah, man and women happiness is interlinked between each other. Without gross domestic product is the worst form of the development. Basically, gross national happiness. Happiness means you are satisfied this development and all citizens of India and the world are satisfied with development, and they employ and they above the poverty line and their resources will provide easily the reach of resources easily. That's why the Jigme Singme Wangchuk identify the new concept of development is gross national happiness instead of gross domestic product. He emphasizes the need to take a holistic approach toward methods of progress and give equal importance to non-economic aspects of well-being of the people. Basically, this approach related to well-being of the people. This new approach subsequently become a part of the popular discourse on viable model of development. Subsequently, in context of growing disparity and divide between the countries of North and South, sustainable development and the idea of inclusive growth become popular concept, particularly in the West. The Brundtland Commission's definition of sustainable development contained which is two key concepts. Number one is the concept of needs. It's particular the essential needs of the world poor that should be given priority. Basically, priority give to
needy peoples and the poor people, they provide resources easily and they access resources easily. The idea of limitation imposed by the state of technology and social organization on the environment ability to meet present and future needs. According to the Commission, the major objective of development is satisfactions of human needs and aspirations. This is reserved the earlier idea of economic growth based on GDP as per capita income. The idea was further fine-tuned by emphasizing new nations of human development. From the above discussion, one can easily deduce that the sum of the intellectual minds of the world have partially come to realize the significance of some of these seminal ideas proposed by Gandhi in his work Hind Swaraj or Indian Home Rule and other subsequent writings. However, it goes without saying the sum of the new ideas of development as discussed about the no more than an attempt to sustain the Western capitalist model which has created most of the problem affecting the humankind today. However, all these endeavors also appear as a plow of hide and stark reality of north-south divide, which could be bridged only by a more radical version of development which Gandhi opposed in his lifetime. Gandhi vision and critiques of development. Basically, we will discuss the various aspects and the various alternatives by the world. Other one is next alternative give by Jigme Shigme Wangchung by Bhutan in 1972 is the gross happiness index, and we discuss about the interrelations with the development and destroying environment, violence and environment. There are the other aspects, but today we will start Gandhi's vision and critiques of development. Gandhi did not work out a tangible model of development but presented a way of life which could manifest into a broad philosophy of development. His rational world view underlined the significance of interdependence and interconnectedness of elements in the universe. His entire philosophy of life was unique and based on the understanding that no human being could look upon himself or herself as the sole custodian of earth and its resources. Gandhi views life as the opportunity for self realization. Since human beings are social and life has to be lived in society and not in seclusions, human being has to deal with innumerable problems which involve challenge and opportunity. To him, the most important element in human person is spirit or soul. He looked upon human body as an instrument. He believed that giving primacy to body hampers the acceleration and growth of spirit. One's perception of wants, access to resource, utilization of resource and interaction with others being and nature had therefore to the views as pursuits keeping in mind the ultimate goal of life. Basically, Gandhian approach of related development is balance between development and environment, balance between development and resources, maintaining the idea of development related to future generation and related to current idea is contemporary idea is sustainable development. We have to constantly introspect of the relation between our lives and nature, what we consume in terms of energy, food, etc., and what we receive from nature. We have to find out whether we are making legitimate and proper use of its relation to our objective and responsibility society. We have to effectively utilize our time to fulfill our objective without making too many demands on the environment. Gandhi placed before people a lifestyle or art of living and also demonstrate its practicable by living its own life quite in the tune with this principle. The application of Gandhi's philosophy will allow human beings to satisfy their basic needs without harming interest of fellow being. In its best form, it's helped to lead a better life. Gandhi's philosophy or life calls of an alternative development pattern which is in harmony with nature and the ecosystem. Gandhi's model of development deals with whole spectrum of life in which the political, economic and social spiritual cannot be separated. But for easy analysis, one has to look into a different components of his model of development. Gandhi differs from many mainstream economists in his economic idea. Most of the economists mainly
mainly concentrate on the material side of human life. Gandhi made a clear distinction between economic progress and moral progress and believed that when people refer to economic process, they mean material advancement without limit, and lay by real progress they mean moral progress. He asserted that thought he was not well versed with modern economic thinking such as that of communist Adam Smith and others, but one could arrive at the point where a small voice could become one's guide for one's thought and actions without requiring any external proof or evidence. In the others, for Gandhi, the inner voice of a purified soul, it's a goods and goods God's voice, and one's inner voice could not be heard if one is able to identify oneself with the entire creation and adopt a life of appropriate. The entire Gandhian economic thinking is the development of a non-violence economy and its long-term sustenance. To achieve these ends, Gandhi developed novel ideas like voluntary reductions of wants with emphasis on fulfillment of basic needs of the people. Production by masses instead of mass production. Basically, this approach related to fulfillment of basic needs of the all people of the world, not even the India, but entire world. Production by masses instead of mass production. Basically, production by masses, development related to and production related to needs of masses, not the masses mass production, because mass production disbalance the resources to use the future generation, beard labor, yajna, trusteeship, subdeshi, and use of machinery with a human face. Basically, we will discuss some aspects trusteeship, subdeshi, and machinery in the next chapter, in the next unit. It is clear that Gandhi presents a totally new vision of development which can replace the Western model of development, which is marked by its overemphasis on expansions of human wants, with urbanization and industrialization as its major tools, resulting in emergence of atomist and egocentric individual devoid of all spiritual quest and totally ignoring the community spirit. Basically, Gandhi criticized the urbanization and industrialization. They are the big enemy and a major enemy of development, all the human being and environment. Because these two ideas related to Western world and Western economy and Western development patterns, not in Indian pattern. They are the alternative is to reduce industrialization and the not much focus on machinery, focus on handicraft and a small business in a small industry. Such individuals are given by only bodily comfort as the ultimate goal of human life. All this lead to mad rush for excessive consumerism, resulting in over exploitation of finite resource of the earth. Today, as we know, humankind is faced with the conflict between unstable human wants and finite resources. Gandhi reserved the entire process by presenting a viable considered development model. They try to bring a true balance between the infinite natural resources and human wants by making a clear distinction between human needs and greed. Basically, Gandhi drew the line between human need and greed. Human need and greed, they are the greed is related to destruction of resources, destruction of environment, and human need related is to fulfillment the basic needs of man. He never glorified poverty as such, which result in the all kind of human misery and human degradations. In fact, he stood for total abolition of poverty by ensuring self-generating and self-sufficient economy order. Gandhi, by emphasizing his innovations concept of oceanic circle, tried to bring together individual freedom with community concern for village level to the global level. Basically, oceanic circle model given by the Gandhi, and oceanic circle means is that is the drop of water and flow in the outside the skirt. This is the flowing and start with village and for state, then for international relations and international relations, global politics and global level.
Gandhi's real strength lay in the fact he did not only formulate abstract ideas but he presented a practical and logical model by reversing the order of mass productions by introducing the idea of production by masses, such as a decentralized economy marked by intensive use of labor instead of replacing it with machinery could really tackle some of the problems affecting the present system like unemployment, automation, alienations and large scale ventilization. The local resources are utilized to produce Swadeshi goods would constitute the backbone of such a decentralized economy, is which the village would form of the basic. Basically, in the Gandhian model, in the oceanic model, the village is the main unit and the basic unit of the development. There we start with the fulfill the needs of the common people. They depend on the small industry. They run with small industry and they fulfill the needs of the villages people. Absence of work ethics in more of the basic challenge under the prevent system as is taken as the matter of drudgery and compulsion. Besides, all over the world, people prefer mental work to manual work, thus creating unbridgeable gulf between elites and masses. Inspired by the Bhagavad Gita's concept of insist work, engaged even by the God and service to follow being in the Sermon of the Mount, Gandhi took work ethics as the high philosophical and spiritual level. In such a scenario, like differentiate between mental and mental works gets automatically wiped out. By undertaking scavenging work, Gandhi wanted to establish the dignity of labor in the society like India, which was historically marked by hierarchy. Management and ownership pattern of the institution of private property has been one of the most conflict issue in modern time. Basically, we discussed in previous classes the concept of trusteeship by Gandhi in the private system. There is the model of management and ownership between the common people and the protect the resources of the common goods and service. There has been a long history of debates on the issue between the liberals and Marxists, which liberals emphasize on private management and ownership. The Marxists have stood for state ownership under the guise of social ownership. Gandhi was aware of flaw of both these school of thoughts. One is liberalism and other one is Marxist approach. According to him, capitalism breeds selfishness, inequality and excessive profiteering. Marxism lead to totalitarianism under the most obscure principle of dictatorship of the proletariats. Basically, proletariats means is labor class, and capitalists protect the rights and resources and the values and rights of the capitalist class, basically industrial class. Through the theory of trusteeship, Gandhi tried to find a way out from the faults present in both the system. Trusteeship offers a model of management and ownership of private property which curtails the access of both the system while retaining the individual initiative which promotion of social good. This would give a new meaning and perspective to both the individual and the society. Gandhi's model of development also incorporates the concept of decentralization polity, which is a necessary part of the whole scheme. Both liberal and Marxist political systems suffer from two major defects. One, the system of political representation failed to reflect popular will of the people. Two, despite their claims that the system benefits everyone right from the grassroots level, the system actually become top down, this putting a question mark on their democratic credentials. In the process, the people at the grassroots level hardly play a meaningful role in the decision making process. Gandhi being the champion of the common man was actually conscious of this limitation. Hence, this strongly pleased for a decentralized polity coupled with the decentralized economy. This would really give control of power to the people at the grassroots level.
In such a decision of popular polity, direct democracy was functional only at the level of the lowest unit based on adult franchise and direct election. However, election to the higher bodies would be of indirect nature, in which the elected representation of lower unit would elect the higher ones. Gandhi truly believed that such a people-based polity would ensure democracy and greater amount of accountability. Besides, his development model based on decentralized economy could be proposed up the support by such a people-based policy, as even the planning process would be bottom-up instead of top-down. This would help minimize the role of bureaucracy and involvement of people in the development process. Today, most of the society in the world are based by social and religious dimensions, which are one of the biggest obstacles in the path of development. This had led to the emergence of a new concept of multiculturalism as a countermeasure to social and religious divisions and to ensure social culture and religious harmony. However, such an approach to misplaced and primary based on the feeling of totalitarians rather than a belief in the harmonious coexistence is the becoming more and more obvious that Gandhi's concept of Sarva Dharma Sabhav, equal respect for the all religions, basically Sarva Dharma Sadbhav refer to a equal respect to all religion and societies, provide a better framework for harmonious living of different religious groups and communities. Widespread and wholehearted acceptance of such an approach would ensure that a lot of society resources are diverted towards provide a better way of life for the people. In short, social harmony based on Gandhi's religious and cultural worldview could ensure an inclusive development leading to an equitable and just society. Now, summary and sum of this unit, Gandhi can be called a futurist in the sense as the was aware of the flaws in the system of development and would be the future consequence of unequal distribution of wealth between different classes in the society. Basically, Gandhi model is the alternatives of the liberalist and Marxist model, because they balance between proletariats and bourgeois, basically labor class and upper class. We can refer capitalist and industrial class and labor class. This science and today science and technology have been unprecedented, right, and yet millions live in utter poverty. Basic human rights are denied to them. Powerful nations dominate over the powerless ones, and the innocent people become victim of terrorism. It is in this dismal situation that Gandhian's viewpoint becomes useful. The mainstay of Gandhi's philosophy is that the human values and not the market should govern life. Service of the growing millions, the poor or Daridra is important. Gandhi puts forth a human face of development. Gandhi's aim at what we may call sustainable development, balanced development of body, mind and soul. Gandhi had realized that human development is not just material or economic, it has to be moral. It should be able to instate the values of equality, liberty and dignity in the people. It must provide people with courage to protect against injustice. His emphasis on decentralization, community-based economy, self-sufficient handicraft, rural development and use of low capital intensive appropriate technology indicates a vision for a self-sufficient economy. Now, the unit number 3 is complete, the idea of development by Gandhi. Now, we start unit number 4, name is Swaraj, related to unit block number 2. Introduction of this unit. The late 19th century witnessed a growth of a national identity and cultural nationalism in India. Basically, this unit related to the India, and unit number 3, idea of development by Gandhi, related to the whole world and global worlds. The Indian National Congress was established in the Gandhi Critiques of Development 1885. Swami Dayanand and Swami Vivekananda awoke India's pride in the own identity. They
impose the Vedas and the greatness of India's past. The educated middle class still felt inferior to the white tribes. The partition of Bengal by the British shook up, and India's writers such as Rabindranath Tagore were working to forge an Indian identity through their works such as Swadeshi Samaj. Tilak called the Swaraj as my birthright, consolidated the new mode of India's nationalism, particularly after the Albert Bill 1883. Gandhi underlined the need to bridge the gulf between the cities and villages, educate and uneducate not under the colonial influence but through the awakening and effort of Indian themselves. In Hind Swaraj wrote in 1909, Gandhi propagated the spirit of Swaraj using this word instead of the English word independent or freedom. According to Gandhi, a collective effort was needed to build a nation with continuity of tradition, incorporating essential reform and giving proper position to the concept of individualism. Gandhi said that Swaraj in an inclusive concept, political economy, social and moral emphasizes on the utmost necessity of the human being to be as perfect as possible. Now, the aim related to an objective related to this unit is, after reading this unit, you would be able to understand Gandhi concept of Swaraj. Second is the meaning of Swaraj as self-rule. Basically, Swaraj refer to a self-rule, individual rule, your rule. Political, economic and social dimension of Swaraj. Basically, we will discuss about the different dimensions of Swaraj. Is number one is political, second social, and third one is economic. And fourth objective is Swaraj as a self-control. Basically, one side of Swaraj is self-rule, another side of Swaraj is the self-control. Any control or self-realization, self-control, self-observe, and outcome obviously the self-rule. Now, what is the meaning and the concept of Swaraj is, the concept of Swaraj has been given much important in Gandhi's spiritual, political, social and economic ideas, and has been frequently imposed in their writing and speeches. He evaluated the meaning of Swaraj according to the times he lived in and used the word Swaraj to reawaken the spirits of Indian people. According to him, the word Swaraj was a sacred word, a Vedic word meaning self-rule and self-restraint. Gandhi believed that national Swaraj could be achieved by the same means that were needed for attaining individual Swaraj. Gandhi believed that the method of attaining individual Swaraj with national Swaraj were similar and complementary to each other. Gandhi proclaimed that self-government depends entirely upon one's internal strength, upon one's ability to fight against all odds. He said that political self-government, that is self-government for a large number of men and women, is no better than individual self-government, and therefore it is to be attained by precisely the same means that are required for individual self-government or self-rule. Political Swaraj. Gandhi believed that each nation should have its own system of government according to the conditions prevalent in which there would be rule of the people. The essence of his concept of Swaraj was that power must be in the hand of the people. Basically, political side of Swaraj is the political power must be in the hand of the common people. He aimed at a democratic state based on a moral authority. He insists that democracy would be an impossible thing until the power was shared by all. Gandhi was inspired by Abraham Lincoln's concept of democracy as a government of the people, by the people, for the people. They are the concept by the former president of Abraham Lincoln. Gandhi opened that under democracy, individual liberty of opinion and action should be fiercely protected.
he emphasizes that a democrat must be totally selfish and must not think about himself or herself or party but only of democracy. Basically, Gandhi emphasizes the democratic system of the nation and the political system of like democracy, because there is no needs of selfishness, there is no pillar of selfishness, there is no base of selfishness, only think about the community and the goodwill of all. He wanted a healthy and honest difference of opinion in democracy. Gandhi tried to give a democratic orientation to the concept of Swaraj. He believed that the government of the country must be based on the will of the majority of the people, which should be ascertained through adult suffrage. The people would elect such Swaraj government should have contribute manual labor to the state. To quote him, by Swaraj, I mean that the government of India by the consent of the people as asserted by the largest number of adult population, male or female, native born or domiciled, who have contributed by manual labor to the service of the state and who have taken the trouble of having registered their names as voters. Gandhi accepts parliamentary form of government as the immediate goal of the concept of Swaraj. If Swaraj was the parliamentary government of the India in the modern time, he supported parliamentary Swaraj as the immediate political object, but also as an ideal to strive for. Basically, Gandhi wanted the rule of majority only to the extent that it could be regrets as the expression of the collective social will. Hence, Swaraj was a detailed commentary on Western civilization that thrives on material power. In the Hind Swaraj, he launched an attack on every aspect of Western civilization in order to prove how evil and how harmful it was. The text also contains Gandhi's alternative to the modern civilization as the program of action and behavior that Indians must follow to make them alternative a reality. Gandhi equates modern civilization with the Western one because the West was the principal site of the all that is concerned modern. What is actually attacked was a particular form of Western civilization, the one of that emerged with the Enlightenment and the Industrial Revolution. Parliamentary democracy should also be a participatory democracy that involves a democratic structure of the government in which an individual enjoys maximum freedom of thought, expression and participate in decision making. Swaraj and implementations progresses. The people should also be a fully competent to retain political power in their hand to reduce the interference of government to a minimum to stabilize self-government to avoid conceive control. Gandhi sought to build up a democratic structure for the grassroots rebels, the self-government, by making the masses aware of their power and dignity. Now, moving on to economic Swaraj. Gandhi believed that India had lost political control due to losing the control over its economy. In this treatise, Hind Swaraj, he devotes a complete chapter why was India lost. The chapter gives an economic argument for the insolvement of India by the British. It further goes on to give Gandhi's vision for a good economic system. Gandhi's concept of Swaraj includes economic Swaraj, which was not separate from the human condition, is the totality. For Gandhi, political Swaraj would not work without bringing about an economic Swaraj. Basically, Gandhi enforces and proclaimed that without political Swaraj and without political Swaraj would not work without bringing about an economic Swaraj. Basically, political Swaraj is the interlink with economic Swaraj, because British and colonial period, British rule control the economic power of India, then they capture the political power, because political is the sense is the control of state, and control of state is the direct link to the economy and control of economy. For Gandhi, economic development was related to the concept of Swaraj. Economic dependence does not allow individuals or nation to formulate and take decisions for themselves.
Now, village decentralization, basically we can say Gram Swaraj. Gandhi saw each village as the self-reliant unit. He was more inclined towards development of cottage industries and non-large scale industry. We refer the word small industry, and in the Gandhian word, not large scale industry, and the cottage industry, basically small industries. He felt a decentralized economy would neglect exploitation of labor and corruption. He always, because the idea of Gram Swaraj is related to village decentralization, is related to cottage industry, and large scale, not large scale, is the fulfillment of the basic need of the villages and the common people of the villages. He always imposed that there are the abundant resource in nature for everyone need but not for everyone greed, because why Gandhi proclaimed for Gandhi support the idea of Gram Swaraj in the economic sense, because he also exposed that there are abundant resources, there are the limited resources in the earth or nature for everyone, but they not complete their greediness. They fulfill nature only fulfill their needs, not your greediness. Gandhi believed that decentralization was essential for the survival of democracy. Gandhi preferred the decentralization of small units of production as compared to the setting of large scale unit in few places. He wanted to carry the production unit to the homes of the masses, particularly in village. Cottage and village industry help increasing employment. Now, commodities can be produced cheaply as there is no need for a separate establishment. Very few resources are needed. There is no problem of shortage. Transport cost is negligible. Integration of cottage industry, which agriculture provides work to the farmers in the off-season time. This help in the utilizing all their engages with would have otherwise have been vested. In fact, these industries are best suited for a rural life. This industry increase the income of the village and satisfy their basic needs according to Gandhi. This would help in the removal of poverty and employment for the villagers and also make themselves sufficient economic units. Now, Swadeshi and Khadi. What is the Swadeshi and Khadi? Swadeshi, the concept of Gandhi Swadeshi gave preference to local production, even if they local for vocal for local. Basically, in current scenario, Modi campaigning is the for to promote the Swadeshi is the vocal for local. The concept of Gandhi Swadeshi gave preference to local production, even if they are of inferior grade of expensive than things manufactured elsewhere, and try to resolve the problem of local manufacturers. Gandhi Swadeshi did not imply rejection of all foreign goods just because they are foreign, and to go on wasting national time and money in the promotion of manufactures of one's country for which is not suited. This would be wrong and against the Swadeshi spirit. In the Swadeshi economic order, there will be healthy exchange of product and not cut throughout competition. The play of market force. Basically, the Swadeshi Gandhi does not against the idea of the interchange, the inter cooperation and inter exchange of production. Basically, they only against the idea of the mass consumption, mass destruction of nature, mass destruction of resources. Basically, this Swadeshi economic order, there will be healthy exchange of product and not cutthroat competition through the play of market force. Basically, cutthroat competition in the liberal perspective, and Gandhi's perspective to balance between nature and development. The guiding principle that he laid down in the respect of all foreign goods was that thus things should not be imported which were likely to prove harmful to the interest of the indigenous industry. Gandhi found Khadi as a necessary and most important corollary of the principle of Swadeshi in particularly application to society. Practically application to society. Gandhi stressed the importance of the development of Khadi industry. For Gandhi, Khadi was the symbol of unity of Indian humanity, of
economic freedom and equality and Swaraj. He believed that the development of khadi industry would save millions of people from hunger and poverty. Gandhi advocates the use of charkha, and the charkha was considered to be the symbol of non-violence. His slogan was Swaraj through spinning. Now, next concept of Gandhi related to balance between nature and development, balance between vast industrialization and the not large scale industrialization, is the name of trusteeship. Economic Swaraj for Gandhi also meant an egalitarian society which would further the cause of democracy. He was against the idea of large fortunes in the hands of few. The rich and entitled should be trustees of the society and use their resources for the welfare of the downtrodden. Basically, the trusteeship idea is the you are not a master of all resources in the earth. Basically, you industrialists are the trustee of the society and the state and this all kind of resources to distribute the resources between the all inferior peoples. In this views had a Marxist orientation. Trusteeship provides a mean of transforming the present capitalist order of society in an egalitarian one. It gives no importance to capitalism but gives the present production owner class the change of reforming itself. Basically, trusteeship is the moral values in the capitalist or industrialist man. It is based on the faith that human nature is never beyond redemptions. It does not recognize any right of private ownership of property except the amount permitted by society for its welfare. It proposed to fix a decent minimum living wage. The limits of this minimum wage should be fixed according to the maximum income allowed to any person in society. The difference between such minimum and maximum income should be reasonable and equitable and should vary from time to time so that the tendency would be towards reductions of such difference. Breed and labor. Gandhi was influenced by a law of breed and labor as put forward by the T.M. Bondarov and which was also propounded by Ruskin and Tolstoy. This law emphasizes that man must earn its bread means livelihood by the own labor, which is work. If all people labored for their bread, there would be enough food and clothing for all. They would be healthier and happier, and there would be no problem, food shortage, no disease, and no misery. He strongly believed that without physical labor, no one was entitled to get food. He advised the rich also do the physical labor for earning a livelihood. Gandhi's perception of economic Swaraj were based on self-control and self-restraint by the individuals and society as whole. He was against consumers and amassing of wealth by individual. All this he put forward when people practices self-control and restrain their wants and needs. Self-control by the individual as a unit and society collectively was also a key concept of Swaraj or self-control. Now, what is social Swaraj? We discussed about political Swaraj and then economic Swaraj. Now is social Swaraj. While elaborating upon social Swaraj, Gandhi wanted a state of social existence where each individual, irrespective of his and her religion, race, caste, sex, place of birth, resistance of pertains of will enjoy equal social status. Thus, the society shall be an integrated community, devoid of any artificial and man-made distinctions. It shall be a social inspired by the spirit of social equality of status and equal dignity of all its members, irrespective of a variety of nature and mandate distinctions. Swaraj as self-control. Gandhi campaigned the cause of individual freedom. According to him, Swaraj really means self-control. Only that person is capable of self-control who observes the rule of morality, does not cheat or give up trust, and does his duty to his parents, wife and children, servants and neighbors. Such a man can truly enjoy Swaraj as a nation enjoys Swaraj.
if it can boast of the large number of such good citizens. An individual suffragist has to observe 11 vows like trust, non-violence, non-stealing, non-possessions, celibacy, fairness, manual labor, indulge in food, use of Swadeshi, equal respect for all religion and eruditions, untouchability. Gandhi considered individual as the end and as such opposed to servility. Gandhi believed that Swaraj or true freedom is conformity to moral law, the inner consequence and law, the law of one's true being. It inducts a person to seek the good and attain it, an end that is worthy. Freedom means self-control, a consequent over self which can be attained only by the being fearless. It involves rigorous discipline and requires that one follow one works of self-purification and self-realization. It is through active involvement and participation in the day-to-day affairs of society that the individual attains salvation. So moksha, Gandhi insists on the need to rationalize and synthesize desire and the integration life in order to attain the morals necessary to distinguish human for brutals. Another implication of Swaraj is moral and spiritual freedom of Anashakti, which comes as the consequence of will and reason leading to concentration of energy. This was the most important lesson that Gandhi learned from the Bhagavad Gita. Swaraj as self-rule or self-control means that there are three things. First, freedom is primary and individual, not a collective equality. Second is included the conventional civil liberties of the press, speech, association and religion. And third is distinguished between inner and outer form of freedom. Inner freedom as a anchoring and sustaining outer freedom. For Gandhi, the individual is the pillar of Swaraj, but this does not means unbridled individual. Rather, it implies, as explained by T.S. Green, a balance between individual freedom and social restraint. He insists on individuals cultivating qualities of disciplines, voluntary loyalty, and solidarity and internal freedom, as these would ensure an unimpeachable character and conduct. He constantly emphasizes that inactive and weak people would never be able to attain freedom, and individual consequences alone would lift people out of all forms of bondage. Gandhi considered weakness, cowardice, and fear as the sins against human spirit. He taught the Indians the spirit of fearless self-rule, self-restraint, self-discipline, and voluntary self-sacrifice rooted in the nation of individual autonomy and moral self-determination form the basis of the Swaraj. Now, summary. The elaborate explanations of the meaning of Swaraj, the three pillars of Swaraj, sums up the entire political philosophy and action of Gandhi, emphasizing the utmost necessary to have unity in a situation of larger plurality, and also with the larger awareness of two Indians, one of the city and another of the village, with object poverty allowed him to poverty and more realistic depictions of the Indian's reality, but much better than attempt by the socialist and the Marxist. Basically, the sum of this unit is the Gandhi approach of development, and the Swadeshi is the against the idea of liberalism and Marxism, and is the balance idea between balance idea of development and the destructions of nature. Is the balance idea of the employment and the limitations of resource in the earth, and the fulfillment of the need of the people, not the greediness of the people. Till now, we completed this unit number 3 and 4. You can read and write and keep notes in your notebook. We will meet again in next class with another units. Namaste.
జి యాదగిరి. నేను వర్క్ చేసేటువంటిది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు మనకు సిలబస్లో మెయిన్గా మనకు బిహెచ్ఐఈలో 145 కోడ్, మరి సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్ హిస్టరీ, దానిలో మనకు లాస్ట్ యూనిట్ అయినటువంటి మరి 14 యూనిట్ 2 వరల్డ్ వార్స్ గురించి, అంటే 2 ప్రపంచ యుద్ధాల గురించి ఈరోజు మనం చర్చిస్తున్నాం. అంటే మనకు దీనిలో ఈ 2 ప్రపంచ యుద్ధాలలో మెయిన్గా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్, నిర్మాణం ఎలా ఉంది, దాని యొక్క లక్ష్యాలు మరియు పరిచయము, తర్వాత పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క యుద్ధాలకు కారణాలేంటి, 2 ప్రపంచ యుద్ధాలకు కారణాలేంటివి. నెక్స్ట్ పాయింట్ జాతీయ ఆర్థిక శాస్త్రం మరియు రాజకీయ పోటీ. నెక్స్ట్ పాయింట్ అంతర్జాతీయ సంబంధాలతో మరి ప్రపంచ యుద్ధ శిబిరాలు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి అనేటువంటిది, అంటే అంతర్జాతీయ సంబంధాలతోటి ప్రపంచ యుద్ధ శిబిరాలు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రపంచ యుద్ధాలలో పోరాడుతున్నటువంటి దేశాలు, ఏ దేశాలు మరి యుద్ధాలలో పోరాడుతున్నాయి అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మరి భావజాల యుద్ధాలుగా మరియు ఈ యొక్క యుద్ధాల గురించి. నెక్స్ట్ పాయింట్ 2 ప్రపంచ యుద్ధాల యొక్క సైద్ధాంతికంగా నిర్వహించబడినటువంటి మరి సాయుధ శిబిరాలు గురించి చర్చిస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే యుద్ధ ప్రారంభమైనప్పుడు ఆ యూరోపియన్ యొక్క రాజకీయ పటం ఏ విధంగా మారిపోయింది అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ పాయింట్ కోల్డ్ వార్. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కోల్డ్ వార్ గురించి. దీనిలో మనం మెయిన్గా ఏంటంటే 2 ప్రపంచ యుద్ధాలకు కారణమైనటువంటి వాటి గురించి మెయిన్గా చర్చించడం జరుగుతుంది. అంటే మనకు ఈ 2 ప్రపంచ యుద్ధాలు జరగడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి అయి మరి అంతర్జాతీయ సంబంధాలలోనే వచ్చినటువంటి మార్పులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే పారిశ్రామికరణతోటి మరి అంతర్జాతీయాలలో వచ్చినటువంటి రాజకీయ మార్పులతోటి ఎవరు శక్తివంతులు, ప్రపంచంలో ఎవరు శక్తివంతులు అనే దానిపైనే ఈ 2 యుద్ధాలు జరిగినాయి. అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం 1914 నుంచి 18 వరకు, మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం 1939 నుంచి 1945 వరకు జరిగేది. అంటే ఇక్కడ సైద్ధాంతికపరమైనటువంటి సమూహాలుగా ఏర్పడి మరి యుద్ధానికి కారణమైనవి. అంటే ఇక్కడ యుద్ధానికి కారణం అవడానికి ఏంటంటే మెయిన్గా వీటిని ఈ కూటాలను శాంతింపజేయడానికి ఒక సంస్థ లేకపోవడం అని చెప్పుకోవచ్చు. మనకు ఇంట్రొడక్షన్ పరిచయంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి పారిశ్రామికరణతో ప్రపంచ ఆధిపత్యం కొరకు, అంటే పారిశ్రామికరణతోటి వచ్చినటువంటి మార్పుల వల్ల ప్రపంచంలో ఎవరు ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనే దానికోసమే ఆ పోటీనే 2వ ప్రపంచ యుద్ధాలకు కారణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ అంతర్జాతీయ పోటీలే ప్రపంచ లెవెల్లో సాయుధ పోరాటంగా జరిగి ఈ 2 ప్రపంచ యుద్ధాలకు కారణమయ్యాయి. అంటే వీటిని అదుపు చేయడానికి, శాంతియుతంగా పరిష్కారం చేయడానికి అందించేటువంటి యంత్రాంగాలు కానీ ఒక సంస్థ కానీ లేకపోవడం. మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాతనే నానాజాతి సమితి ఆవిర్భవించింది. మరి 2వ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాతనే ఐక్యరాజ్య సమితి ఆవిర్భవించింది. కానీ ముందు అవి లేవు. మరి ముందున్నటువంటి కొన్ని సొసైటీలు మరి అలాంటి కొన్ని జరిగినప్పటికీ మరి అవి పూర్తిగా సాధించలేకపోయాయి శాంతిని. మరి ఇక్కడ మనం దీనిలో యూరోప్ ఖండంలో తీసుకున్నట్టయితే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సైద్ధాంతిక నేపథ్యంలోనే 2 కూటాలుగా విడిపోవడం జరిగింది.
మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మెయిన్గా ఇక్కడ ప్రజా అంటే ఉదార సామ్య ప్రజాస్వామ్యంగాను ఒకటి, అంటే ఉదారవాదులు మరియు ప్రజాస్వామ్యవాదులు కలిసి ఉదార స్వామ్య ప్రజావాదులు ఒక దిక్కు, మరి సోషలిస్టు కూటములు ఒక దిక్కుగా విడిపోవడం జరిగింది. అంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యం ఒక దిక్కు, మరి సోషలిస్టు కూటములు మరొక దిక్కు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో విడిపోవడం జరిగింది. మరి యుద్ధాలు జరిగిపోయిన తర్వాత మనకు మరి యుద్ధాలు జరగనప్పటికీ మరి ఇక్కడ కోల్డ్ వార్ అనేటువంటిది జరిగేది. అంటే అది అంతర్గతంగా దాన్ని మనం కోల్డ్ వార్గా గుర్తించడం జరిగింది. అంటే ఈ రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలకు కారణాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం ఈ యొక్క 20వ శతాబ్దంలో ప్రపంచ ఆధిపత్యం కోసం ఒకరితో ఒకరు మరి పోటీ పడ్డారు. ఆ పోటీ ప్రపంచ లెవెల్లో జరిగేది. మరి ప్రపంచం భిన్న సిద్ధాంతాల ఆధారంగా మరి అంతర్జాతీయ శక్తులుగా విభజించుకొని మరి ఆధునిక ఆయుధాలను వారు సమకూర్చుకొని మరి పోటీని ఏర్పరచుకొని, అంటే సంఘర్షణలను ఏర్పరచుకొని మరి వాటిని పరిష్కరించడానికి ఏ శాంతియుత యంత్రాంగం లేకపోవడం మరి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగాయి. అంటే ప్రపంచ శాంతిని కోరేటువంటి యంత్రాంగాలు లేకపోవడం వల్లనే అవి యుద్ధాలు జరిగాయి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలు మరియు రాజకీయ పోటీలు. ఈ పాయింట్లో కనుక మనం చూసినట్టయితే మనం పారిశ్రామిక విప్లవం అంతర్జాతీయ అధికార సమతుల్యంలో గణనీయమైనటువంటి మార్పులు ప్రవేశపెట్టాది. మరి జాతీయ రాజ్యాల ఆవిర్భావం జరిగి దాంతో పెరుగుతున్నటువంటి పారిశ్రామిక వనరులు మరియు మానవ భౌతిక వనరుల సమీకరణ, దీనితోటి కొత్త పని అవకాశాలు రావడం, మరి 19వ శతాబ్దంలో పారిశ్రామిక ఉత్పాదకత పద్ధతులు మరి పెరిగిపోవడం, మరి ఇంగ్లాండు అంటే ఒక్కొక్క దేశం కొన్ని తమకు కావాల్సినటువంటి వనరులు కావాల్సినటువంటి ప్రదేశాలను ఆక్రమించడం జరిగింది. అంటే తనకు వనరులు ముఖ్యం కాబట్టి పారిశ్రామిక విప్లవంలో వారికి అందించడానికి ముడి సరుకులు ముఖ్యం కాబట్టి ఆ ముడి సరుకుల కొరకే వేరే దేశాల పైన ఆధిపత్యం సంపాదించుకోవడానికి తన తోటి వారితోటి కూడా పోటీ పడడం జరిగింది ఇక్కడ. ఎందుకంటే తనకు ముఖ్యమైనటువంటి ముడి సరుకు కావాలంటే తనతో పాటు ఇంకా కొన్ని పోటీ పడేటువంటి దేశాలు ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఆ పోటీని ఎదిరించడానికే మెయిన్గా ఇక్కడ యుద్ధాలు జరిగినాయని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇంగ్లాండ్ను ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇంగ్లాండ్ని తీసుకుంటే ఇంగ్లాండు 1815 నుంచి 30 వరకు బెల్జియంను ఆక్రమించడానికి, వనరులను దోసుకోవడానికి, మరి 1840 నుంచి 60లో స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, అమెరికా, రష్యాలు మరి ఇవి కూడా ఈ విధంగానే. తర్వాత 1870 నుంచి 90లో నార్వే, రష్యా, జపాన్లు మరి ఇక్కడ వాటిని వనరులను దోసుకోవడం. మరి యూరోప్లో మెయిన్గా బ్యాంకుల వ్యవస్థ స్థాపితం కావడం, మరి ఆర్థిక వ్యాపార సంస్థలు విజృంభించడం, జైంట్ స్టాక్ కంపెనీలు రావడం, దాంతో ఎవరికి వారు రక్షణవాదాలు తయారు కావడం మరియు క్రియాశీలక విధానాలు ఉండడం. దీనికి తోడు మరి రైల్వేలు ప్రపంచమంతటా మరి రైల్వేల వ్యాప్తిని డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రపంచాన్ని రైల్వేలలా ముఖ్యంగా మరి రైల్వే లైన్లు వేయడం, వాళ్ళు ఆక్రమించినటువంటి ప్రాంతాలలో కానీ లేదా వనరులను వాళ్ళు తొందరగా వాళ్ళ దేశాలకు చేరవేయాలనేటువంటి దానిలో వాళ్ళు ఆక్రమించినటువంటి దేశాలలో కూడా రైల్వే లైన్లను వేయడం, ఇలాంటివన్నీ మరి వాటికి ఆర్థికపరమైనటువంటి కావాల్సి వచ్చినాయి. అందుకే జైంట్ స్టాక్ కంపెనీలుగా మరి బ్యాంకులుగా అవతరించి వాటి నుండి డబ్బులు తీసుకొని మరి పెట్టుబడులుగా పెట్టి మరి ముడి సరుకులను చేరవేయడానికి ప్రయత్నించారు. మరి ఇదే కాకుండా
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ దీంతో పూర్తిగా మారిపోయింది. మరి విద్యుత్ సాంకేతికతలు కూడా పెరిగాయి. అంటే ఇక్కడ విద్యుత్ శక్తి కానీ మరి సాంకేతికతలు కానీ, తర్వాత ఆవిరి యంత్రాల ద్వారా మరి బొగ్గు మరి వీటి ద్వారా సాంకేతికమైనటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మార్పులు జరిగి మరి డెవలప్మెంట్కు కారణమయ్యాయి. అంటే మెయిన్గా విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ఆ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని వివిధ భాగాలల్లో వివిధ కార్యాలల్లో మనం అంటే డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలలో వాటిని అంటే ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలలో ఉపయోగించుకోవడం, దాంతో ఉత్పత్తులు పెంచడం, మరి ఇదే కాకుండా రసాయనికమైనటువంటి సంశ్లేషణ మార్పులు, మరి చమురు పరిశ్రమల యొక్క అభివృద్ధి, మరి అవే కాకుండా మనం 1880 తర్వాత మనం పారిశ్రామికరణ దేశాలు ఆర్థికాభివృద్ధితో పాటు ఆర్థిక వృద్ధిని కూడా తీసుకున్నట్టయితే చాలా వేగవంతమైంది. మరి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే విద్యుత్తు సాంకేతిక ఉత్పత్తులు మరి వేగవంతం చేశాయి. అంటే ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆటోమొబైల్ ఎక్కువ పెంచారు. అన్ని దేశాలలో పారిశ్రామిక పొందినటువంటి దేశాలు ఇది మనకు ఆటోమొబైల్ను పెంచుకోవడం జరిగింది. మరి బ్రిటన్ 1880లో మరి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఎక్కువ పెంచాది. ఆ తర్వాత రష్యా తర్వాత మరి జర్మనీ తన యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఇవి వేగవంతం చేసి మరి డెవలప్మెంట్ను ఎక్కువ చేయడం జరిగింది. మరి 1868లో మరి జపాన్లో మేజీ పునరుద్ధరణ జరిగి దానితోటి మరి జపాను అభివృద్ధి వేగవంతంగా జరిగేది. అంటే జపాన్లో మెయిన్గా అభివృద్ధితో పాటు వృద్ధి రేటు మరి ఆర్థికాభివృద్ధి మొత్తం ఈ యొక్క జపాన్ని మార్చివేసింది. తర్వాతది దాని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దేశం అయినటువంటి రష్యాలో కూడా పారిశ్రామిక విప్లవం రావడం, దాంతో ఆ పారిశ్రామికరణ జరగడం రష్యాలో మరి అది కూడా ఎక్కువ డెవలప్ అయ్యాది. అంటే ఇంగ్లాండ్కు తదితర దేశాలకు పోటీ ఇచ్చేటి విధంగా తయారయ్యాయి. మరి 1913లో తీసుకుంటే మరి బొగ్గు 90% ప్రపంచ శక్తికి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి వాటిని మరి మెయిన్గా ఈ బొగ్గు అవసరం వచ్చింది. ఏ ఉత్పత్తి కావాలన్నా మెయిన్గా మరి విద్యుత్ శక్తి కావాలి. ఆ విద్యుత్ శక్తిని మెయిన్గా బొగ్గు నుండి మనం తయారు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మరి బొగ్గు ప్రపంచానికి 90% అవసరం వచ్చేసింది. అంటే 1880 నుండి మరి యుఎస్ఏలో కూడా విద్యుత్ శక్తికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు బ్రిటిషు వారు తయారు చేసేటువంటి ఏ వస్తువుకైనా పోటీదారి ప్రపంచం ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. మెయిన్గా బ్రిటన్కు అమెరికా మరి జర్మనీలు పోటీ పడడమే కాకుండా మరి రష్యా కూడా పోటీ పడడం జరిగింది. మెయిన్గా రష్యాలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తోటి మెయిన్గా ఈ యొక్క అంటే విద్యుత్ ఉత్పత్తి కానివ్వండి ఇలాంటి వాటిని వేగవంతం చేశాయి. దీంతో మెయిన్గా అన్ని దేశాలకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడానికి ఈ యొక్క బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక ప్రపంచ బ్యాంక్ లాగా వ్యవహరించింది. అంటే ప్రపంచ బ్యాంక్ లాగా వ్యవహరించి బ్రిటన్ మరి అన్ని దేశాలల్లో పెట్టుబడికి అంటే రైల్వేల అభివృద్ధికి పాటుపడడం జరిగింది. మరి బ్రిటన్ మెయిన్గా యూరోప్లో దీనికి పోటీదారులు బ్రిటన్ దేశానికి పోటీదారులు ఎవరంటే ఫ్రాన్సు జర్మనీలు. ఇది 1890 నుండి 1900 వరకు మరి ఇది ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని ఒకటి ఏకస్వామ్య పోటీగా ఉన్నటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా మరి ఈ యొక్క ఫ్రాన్సు జర్మనీలు పోటీ పడడం జరిగింది విదేశాలలో. దీంతో పాటు మరి విదేశాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం జరిగింది. మరి యూరోప్లో ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడేటువంటి బహుళ రాజకీయ ఆర్థిక శక్తి కేంద్రాలుగా మరి యూరోప్ ఆవిర్భవించింది. ప్రపంచ పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ ఇప్పటికీ పోటీ అంటే జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థల రూపంలో పనిచేస్తూనే ఉంది 19వ శతాబ్దంలో.
అంటే 19వ శతాబ్దం చివరి వరకు కూడా మరి పారిశ్రామికరణ రంగాలలో ఆలస్యంగా వచ్చినటువంటి జర్మనీ, అంటే జర్మనీకి అంతకుముందు నేను ప్రస్యా అన్నాం. మరి ఈ యొక్క ప్రస్యా, రష్యా, జపాన్లు మరి లేటుగా వచ్చిన వారి యొక్క వృద్ధి రేటు వేగవంతంగా ఉండడం, మరి జాతీయ భూభాగాలను వాళ్ళు ఆక్రమించడం, మరి ఈ విధంగా జరిగేది. అదే కాకుండా మనకు రైట్ వింగ్ సంప్రదాయ శక్తులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మరి పాన్ జర్మనీ లీగులు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. అంటే ఇది మధ్య ఐరోపాపై ఆర్థిక ప్రాదేశిక నియంత్రణను కోరుకున్నది. మెయిన్గా జర్మనీ నాయకత్వంలో ఇదంతా జరిగేది. అంటే జర్మనీ మెయిన్గా ఆస్ట్రియా హంగరీ తోటి, మరి వాటితోటే కాకుండా ఈ యొక్క జర్మనీ ఆస్ట్రియా హంగరీ, బల్గేరియా, రుమేనియా, నెదర్లాండ్, స్విట్జర్లాండ్, డెన్మార్క్, స్వీడన్, నార్వే, ఫిన్లాండ్లతోటి కూడినటువంటి సెంట్రల్ యూరోప్ సమైక్యగా వీరు ఏర్పడడం జరిగింది. వీటికి అనుసంధానంగా జర్మనీ, ఫ్రెంచ్, బెల్జియం కాలనీలు కూడా వీటికి తోడయ్యాయి. అదే కాకుండా 1915 మేలో జర్మనీ పరిశ్రమ కేంద్ర సమైక్య అయినటువంటి మెయిన్గా వ్యవసాయ ప్రయోజనాల కొరకు ఎక్కువ మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి 1918లో బుకారెస్టు ఒప్పందాలు, తర్వాత బ్రెస్ట్ లిటోవస్కీ ఒప్పందాలు మరి జర్మనీతో చేసుకోవడం జరిగినాయి. అంటే ఇక్కడ మితవాద వర్గం కూడా రైట్ వింగ్ కూటములు కూడా మనకు అంతర్జాతీయ సంబంధాలు మరి పునర్నిర్మించుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ హేవ్స్, హేవ్ నాట్స్ అంటే ధనవంతులు, శ్రామికులుగా మరి ఈ విధంగా నిర్వహించారు. అంటే మనకు జపాన్లో తీసుకున్నట్టయితే బ్లాక్ డ్రాగన్ సొసైటీ 1901లో ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. అదేంటంటే ప్రపంచ వనరులను ఆ సొసైటీ, జపాన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మెయిన్గా ప్రపంచ వనరులను తనకు కూడా సమానంగా పంచాలనేటువంటిది మరి దాని యొక్క సిద్ధాంతం. అంటే 1931లో జపాన్ ప్రొడక్షన్ పార్టీని ఏర్పాటు చేసి మరి జపాన్ నాయకత్వంలో తూర్పున ఉన్నటువంటి దేశాలను ఒక సహశ్రేయస్సు జోన్గా మరి స్థాపించడం జరిగింది. అంటే వారు ఒక సైనిక చర్యకు మద్దతునిచ్చే వారుగా తయారయ్యారు. అంటే ఇక్కడ మనకు సహశ్రేయస్సు జోన్గా మరి జపాన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో ప్రపంచ యుద్ధ శిబిరాలు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి అనేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ పారిశ్రామికీకరణ బహుళ అధికార కేంద్రాలను సృష్టించిందనిగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి సంఘర్షణలను పరిష్కరించడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు దాదాపుగా శూన్యమని చెప్పుకోవచ్చు. మరి అలాంటి ప్రయత్నాలు ఒక 2 జరిగాయి. ఏంటంటే ప్రపంచ శాంతి కొరకు ప్రయత్నాలు జరిగినటువంటి 1899లో ది హేగ్లో మొదటి సమావేశం జరిగేది 1899లో. మరి 1807లో ప్రపంచ శాంతి కొరకు మరి 2వ సమావేశం హేగ్లోనే జరిగేది. కానీ ఇక్కడ ఆయుధ తగ్గింపు చేద్దామనేటువంటి ఉద్దేశంతో జరిగేది. అన్ని దేశాలు ఆయుధాలను తగ్గించుకోవాలి. మరి ఆయుధాలను తగ్గించుకున్నట్టయితే మరి పోరాటాలు తగ్గిపోతాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి తగ్గించాలని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ హేగు ఈ సమావేశాలను నిర్వహించినప్పటికీ మరి మెయిన్గా ఇది మధ్యవర్తిత్వం చేసినప్పటికీ మరి ఫలితాలు మాత్రం శూన్యమనే చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ది హేగ్ న్యాయస్థానం మధ్యవర్తిత్వం చేసినప్పటికీ ఫలితాలు శూన్యంగానే ఉండిపోయాయి. మరి యూరోపియన్ల యొక్క వ్యక్తిగత పోటీలే కాకుండా ఇక్కడ దేశాల మధ్యన పోటీలు మెయిన్గా. మరి ఈ పోటీలలో తీసుకున్నట్టయితే ఆయుధ పోటీ, సైనిక నిర్మాణంలో పోటీలు
ఇది ఉన్మాద వేగంతో కొనసాగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఆయుధ పోటీ, సైనిక నిర్మాణం వేగవంతంగా జరిగి మరి ఈ యొక్క సైనిక శిబిరాలుగా ఏర్పడడానికి కారణమైనవి. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా సైనిక పొత్తులు ఆ యొక్క నిబంధనలు కొన్ని సీక్రెట్గా గోప్యతగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఈ గోప్యత ఏర్పాటు చేసుకోవడమే వినాశనకరమైనటువంటి పరిణామాలకు దారి తీయడం జరిగింది. మనం మెయిన్గా చెప్పుకుంటే ఇక్కడ మనకు 1889లో మరి డబుల్ ఎలియన్స్ అంటాం, అంటే ద్వంద్వ ఎలియన్స్. దీనిలో జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగరీలు, అంటే ఆనాడు ఆస్ట్రియా కిందనే హంగరీ ఉంది కాబట్టి ఆస్ట్రియా హంగరీ దేశాలు అంటాం. కాబట్టి ఈ జర్మనీ నాయకత్వంలో ఆస్ట్రియా హంగరీని కలుపుకొని ఒక ఎలియన్స్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఎలియన్స్ని మరి డబుల్ ఎలియన్స్ అంటాం. ఇది 1879లో జరిగాది. అంటే దీనిలోని గోప్యత ఏంటంటే ఈ యొక్క జర్మనీ పైన కానీ ఆస్ట్రియా పైన కానీ మరి రష్యా దాడి చేస్తే, ఏ క్షణంలోనైనా దాడి చేస్తే మరొక దేశం రష్యా పైన వెంటనే దాడి చేయాలని, అంటే ఒక్కదానిపైన ఏ ఒక్కదానిపైన దాడి చేసినా మరొకటి రష్యా పైన దాడి చేయడానికి మరి ఇది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. కానీ ఈ కూటమిలో ఇది జర్మనీ మరియు ఆస్ట్రియా హంగరీలు 1879లో ఈ డ్యూయల్ ఎలియన్స్గా ఏర్పాటైతే దానిలో 3 సంవత్సరాల తర్వాత మరి 1882లో ఇటలీ చేరడం జరిగింది. ఈ ఇటలీ చేరడంతో అది జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగరీ, ఇటలీ ట్రిపుల్ ఎలియన్స్గా మారడం జరిగింది. మరి మెయిన్గా ఇది ఒక కూటమిగా, అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి ఒక యుద్ధ శిబిరంగా, ఒక కూటమి ఒకవైపు ఉన్నటువంటి కూటమిగా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. మరి రెండో వైపు దేశాలు అవి ఈ విధంగా సైన్య కూటమి కాకుండా స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ఒప్పందాలు చేసుకోవడం జరిగినాయి. మరి ఈ యొక్క స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ఒప్పందాలలో మెయిన్గా బ్రిటన్, ఫ్రాన్సులు ఒప్పందం చేసుకున్నాయి అక్కడ. అంటే ఇది దీని లెక్క జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగరీ వీటి లెక్క కాకుండా మరి ఇది ఒక శాంతియుతమైనటువంటి స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ఒప్పందాన్ని బ్రిటన్, ఫ్రాన్సులు చేసుకున్నాయి. మరి దీనిలో రష్యా లేటుగా చేరడం, దాంతో 1907లో ఆ కూటమిలో రష్యా చేరడంతో ఇది ట్రిపుల్ ఎంటెంట్గా మారిపోయింది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క అంటే బ్రిటను, ఫ్రాన్సులు, రష్యాలు ఒకవైపు, మరి మనకు దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటిగా జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగరీలు, మరి ఇటలీలు ఒకవైపు. ఇది తర్వాత ఈ రెండు యూరోప్లో ఈ రెండు కూటమిలు, ఫస్ట్ మొదటి కూటమి సైనిక కూటమి అయినా రెండవ కూటమి ఇది ట్రిపుల్ ఎంటెంట్ కూటమి సైనిక కూటమి కానప్పటికీ అది రెండు యుద్ధ శిబిరాలుగా ఏర్పాటు కావడం జరిగినాయి. అంటే ఇది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణం అన్నట్లుగా మరి రెండు కూటములు ఏర్పాటు కావడం జరిగినాయి. మరి ఇక్కడ మెయిన్గా అనేకమైనటువంటి ఒప్పందాలు కూడా జరిగాయి. మరి మనకు 1914 నుండి 18 వరకు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగాది. మరి అదే కాకుండా మనకు యూరోప్లో దీంతో యుద్ధాలతోటి అనేకమైనటువంటి మార్పులు జరిగి రాజకీయమైనటువంటి చిత్రపటం చేంజ్ అయ్యాది. మరి మనకు ఒప్పందాలు తీసుకుంటే వర్సెల్స్ ఒప్పందము, రిగా ఒప్పందము, లౌసాన్ ఒప్పందము, మరి లొకర్నో ఒప్పందము మొదలైన అనేకమైనటువంటి ఒప్పందాలు జరిగాయి. మరి యూరోప్లో ఉండేటువంటి సామ్రాజ్యాలు మెయిన్గా 4 సామ్రాజ్యాలుగా విడివడి ఉంది. అంటే రోమ్నావ్ రష్యా యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరి కమ్యూనిస్టు రక్తపాతం అంతర్యుద్ధాలతోటి గురైనటువంటిది మొదటి భాగంగా తీసుకుంటే, రెండవ భాగం అంటే మనకు హోహెన్స్టోలెర్న్ జర్మనీ రెండవ భాగంగా, మూడవది ఆస్ట్రియా హంగరీ రాజరికం, మరి హంస్బర్గ్ వంశానికి చెందినటువంటి వారు
మరి ఫ్రాన్స్ 1881 జర్మనీ యొక్క అల్సెస్ లొరైన్లను రూపొందించడం, బ్రిటన్, మరి ఈ జపాను, యుఎస్ఏ, మరి యుఎస్ఏ కూడా మరి బ్రిటన్కు అంటే నావికా బలంలో ఈ యొక్క బ్రిటను, జపాను, అమెరికాలు మరి సమానంగా గుర్తించడం, అంటే ఇవి కూడా దానికి పోటీ కాకుండా ఇది నావికా బలాన్ని పెంచుకోవడం జరిగింది, నావికా దళాన్ని పెంచుకోవడం జరిగింది. తర్వాత నాలుగవది ఏంటంటే అటమన్ టర్క్ల యొక్క సామ్రాజ్యం. ఇది 1922లో మరి సైనిక పద్ధతులను అవలంబించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ యూరోప్ ఖండం 4 భాగాలుగా విడిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. మరి యుఎస్ఏ అధ్యక్షుడు మరి వుడ్రో విల్సన్ తాను 14 సూత్రాలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ యుద్ధాలు జరిగినటువంటి కాలంలో మెయిన్గా మరి వుడ్రో విల్సన్ తన యొక్క 14 సూత్రాలను ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉండగానే మరి మధ్యలోనే ఈ యొక్క వుడ్రో విల్సన్ 1918 జనవరి 8న మరి ఈ యొక్క 14 సూత్రాలను ప్రకటించడం జరిగింది. మరి ఆ 14 సూత్రాలు ఏంటంటే మరి ఒకటి, దేశాలు రహస్యంగా కాక బహిరంగంగా ఒడంబడికలు చేసుకోవాలి. రెండవది, మరి సముద్రాలను స్వేచ్ఛగా అన్ని దేశాలు ఉపయోగించుకోవాలి. అంటే 12 నావికన్ మైళ్ళ వరకు తీరం వరకు ఏ దేశంలో ఉండేటువంటి తీరాన్ని ఆ దేశం ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నట్టు. తర్వాత మూడవది, అంతర్జాతీయ వర్తకం స్వేచ్ఛగా జరగవాలి. మరి అన్ని దేశాలు, నాలుగవది, అన్ని దేశాలు ఆయుధ బలాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఐదవది, వలస రాజ్యాలలోని ప్రజల యొక్క హక్కులు న్యాయంగా నిర్ణయం కావాలి. మరి ఆరవది, రష్యా భూభాగం నుంచి మరి సైన్యాలను ఉపసంహరించుకోవాలి. మరి ఏడవది, బెల్జియం నుంచి విదేశీ సైన్యాలను ఉపసంహరించి మరి బెల్జియాన్ని స్వాతంత్ర్యాన్ని కాపాడాలి. మరి ఎనిమిదవది, ఫ్రెంచి భాగాలైనటువంటి ఆల్సెస్ లొరైన్లను మరి ఫ్రెంచి దేశానికే మరి ఇచ్చి అక్కడ నుండి మరి జర్మనీ సైన్యం వైదొలగాలి. తర్వాత తొమ్మిదవది, మరి ఇటలీ దేశ సరిహద్దులు జాతీయ సిద్ధాంతానికి అనుసరించి మరి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మరి ఆస్ట్రియా హంగరీలోని అనేక జాతులకు స్వయం పాలన ఇవ్వవలే. 11వది, బాల్కన్ రాజ్యాలైనటువంటి రుమేనియా, సెర్బియా, మాంటెనిగ్రోలను మరి వాళ్ళ యొక్క జాతీయతను గుర్తించవలే. 12వది, టర్కీలోని కొన్ని జాతులకు స్వయం పాలన ఇవ్వవలే. మిగిలిన టర్కీలోని దాని సార్వభౌమాధికారం ఉండే విధంగా చూడవలే. 13వది, పోలాండ్ను స్వతంత్ర రాజ్యంగా గుర్తించవలే. 14వది, లాస్ట్ది, అంతర్జాతీయ శాంతి సంస్థను ఏర్పాటు చేయవలనేటువంటి దాన్ని అతడు రూపొందించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. మరి ఇలాంటి వాదనలు ప్రపంచానికి వుడ్రో విల్సన్ వినిపిస్తూనే ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ దేశాలలో మనం తీసుకున్నట్టయితే మరి దీన్ని ఈ నానాజాతి సమితి ఏర్పడడం, 1920లో నానాజాతి సమితి ఏర్పడడం, దాన్ని మరి అమెరికా ఆమోదించకపోవడం, మరి ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి. అంటే ఇక్కడ నానాజాతి సమితిలో సభ్యత్వం తీసుకోవాలంటే ఓడిన దేశాలకు మాత్రం లేదు, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోయినటువంటి దేశాలకు లేదు. కానీ ఈ 1926లో జర్మనీకి లేటుగా ఇచ్చారు సభ్యత్వాన్ని, ఓడిపోయినటువంటి దేశం అయినటువంటి జర్మనీకి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ వాళ్ళ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అక్కడ మార్పులు వచ్చాయి, ఓడిపోయినటువంటి దేశాలలో మార్పులు రావడం జరిగింది. మరి అదే కాకుండా మెయిన్గా తీసుకున్నట్టయితే ఇటలీలో ఫాసిజం, ఆ ఫాసిజం యొక్క సిద్ధాంత రూపాంతరాలే మరి జర్మనీలో నాసిజంగా ఆవిర్భవించింది హిట్లర్ ఆధ్వర్యంలో. అదే ఇటలీలో ఏమో మరి ముసోలిని ఆధ్వర్యంలో ఫాసిజం. మరి ఇక్కడ జపాన్లో మిలిటరిజం
అంటే ఇటలీలో ఫాసిజం, జర్మనీలో నాజిజం, మరి జపాన్లో మిలిటరిజం అభివృద్ధి చెందాయి. అంటే ఇక్కడ సైన్య నియంతృత్వం మరి పెరగడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు సైన్యాన్ని ఈ దేశాలు పెంచుకోవడం జరిగినాయి. అంటే 1931 నాటికి జపాన్ అంటే చైనా యొక్క మంచూరియా ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి అక్కడ సహజ వనరులను దోసుకోవడానికి తమ యొక్క చెప్పు చేతుల్లో ఉండేటువంటి మరి కీల్బొమ్మ గవర్నమెంట్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంటే అక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే అక్కడ ఉండేటువంటి వనరులను దోసుకొని వెళ్ళాలి. వాళ్ళ దేశం అభివృద్ధి కావాలంటే, జపాన్ అభివృద్ధి కావాలంటే అక్కడ ఉండేటువంటి దోసుకోవాలి. కాబట్టి మంచూరియాను జపాన్ ఆక్రమించడం జరిగింది, చైనాలోని మంచూరియాను. మరి 1936 నాటికి ఇటాలియన్లు అబిసినియాను ఆక్రమించారు, అంటే ఇథియోపియాను. అంటే ఇక్కడ మనకు జర్మనీ వర్సల్స్ ఒప్పందాన్ని అతిక్రమించి మరి 1936లో వైమానిక దళాన్ని హిట్లర్ పెంచుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనం సైన్యాన్ని తగ్గించుకునే విధంగా వర్సల్స్ ఒప్పందానికి వ్యతిరేకంగా హిట్లర్ తన యొక్క సైన్యాన్ని పెంచుకోవడం జరిగింది. అంటే రష్యా దేశం ఒక యుద్ధ శిబిరంగా తయారైంది. అంటే జర్మనీ తన యొక్క జాతీయవాదం ఏంటంటే సైన్యం. మరి ఆ విధంగా ఒక యుద్ధ శిబిరంగా జర్మనీని తయారు చేశాడు హిట్లర్. మరియు అక్షరాజ్య కూటమిని హిట్లర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే రాజధాని నగరాల పేర్లతోటి ఇటలీ యొక్క రాజధాని రోమ్, మరియు జర్మనీ యొక్క రాజధాని బెర్లిన్, మరి జపాన్ యొక్క రాజధాని టోక్యో, వీటితోటి కలిపి రోమ్, బెర్లిన్, టోక్యో అక్షరాజ్య కూటమిగా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ 1940లో ఈ యొక్క కూటమిలో టోక్యో అంటే జపాన్ చేరడంతో ఇక్కడ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి ఇక్కడ కూటమి ఏర్పడింది. అంటే మనం 1938లో జర్మనీలో మెయిన్గా ఫ్రాన్స్ వైపు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అంటే జర్మనీ ఫ్రాన్స్కు మద్దతు ఇచ్చే విధంగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ రాజకీయాలు మారుతూ ఉండడం జరిగాయి. అంటే ఇక్కడ 1938లో హిట్లరు జర్మనీ భాష మాట్లాడేటువంటి వారిని అందరినీ కలిపి తన యొక్క ఆధిపత్యంలో ఒక రాజ్యంగా, జర్మనీ ఆర్య రాజ్యంగా, మరి ఆర్య సంతతి అని, ఆర్యులే ఉన్నతమైనటువంటి వారు, మరి యూదులు దానికి వ్యతిరేకులని మెయిన్గా ఈ విధంగా జాతి యొక్క వాదాన్ని రెచ్చగొట్టి మరి అక్కడ ఉండేటువంటి జర్మనీ మాట్లాడేటువంటి ప్రాంతాలను ఆక్రమించడం జరిగింది. దానికి ఏంటంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆక్రమించాలనేటువంటి కోరిక ఉండడం, దాన్ని చెకోస్లోవేకియాను మరి జర్మనీ ఆక్రమించడం, చెకోస్లోవేకియాను ఆక్రమించాలనేటువంటి కోరిక బ్రిటన్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూటాలు ఏర్పడడానికి కారణమైనవి. అంటే చెకోస్లోవేకియా జర్మనీ ఆక్రమించినప్పటికీ ఇక్కడ బ్రిటన్ తాను ఆక్రమించాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ జర్మనీ చెకోస్లోవేకియాను ఆక్రమించి దాంతో మరి మ్యూనిక్ ఒప్పందాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది. మరి జర్మనీ మెయిన్గా పోలాండ్ను ఆక్రమించడం జరిగేది. అంటే ఇక్కడ జర్మనీ హిట్లర్ పోలాండ్ను ఆక్రమించడంతో మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం స్టార్ట్ అయిందిగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకు యుద్ధాలలో మెయిన్గా అంటే స్పెయిన్లో జరిగేటువంటి అంతర్యుద్ధాలు కూడా ఇక్కడ కారణమైనవి. మరి బాల్కన్లో జరిగేటువంటి అంతర్యుద్ధాలు కూడా కారణమైనవి. మరి ఇక్కడ మళ్ళా స్పెయిన్లో అంతర్యుద్ధాలు 1936లో మరి రిపబ్లికన్ సొసైటీలు, మరి రాజరికవాదులు అంటే సిండికలిస్టులు, ప్రజాప్రతినిధులు మరి అధికారాన్ని చేపట్టి మరి గవర్నమెంట్ను నడుపుతున్నాయి. కాబట్టి వీటిని అంతర్యుద్ధాలుగా జరిగాయి ఇక్కడ. అంటే మనకు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి రిహార్సల్గా మరి స్పెయిన్లోనే జరిగినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 1936 నుంచి 39 వరకు రిహార్సల్ చేశారు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి రిహార్సల్గా జరిగినాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఇక్కడ మనం ఫాసిస్టు, నాజిజం మరియు
ఇవి రెండు కూడా ఫ్రాన్స్ దేశానికి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగినాయి. అంటే ఇక్కడ ఒకప్పుడేమో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక తీరు, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఒక తీరు. ఎప్పుడైతే ఈ ఇటలీ ఫాసిజం, జర్మనీ నాసిజం, ఈ యొక్క ఇటలీ జర్మనీలు ఫ్రాన్స్కు మద్దతు తెలపడంతో రష్యా మరి తాను కూడా ఒక కూటమిని తయారు చేసేది, ఒక యూనియన్ తయారు చేసేది. అంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా సోవియట్ యూనియన్ రిపబ్లికన్లు మెయిన్గా ఒక కూటమిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దానిలో స్వచ్ఛంద సైనికులు కూడా అంటే సేవకులు కూడా చేరడం జరిగింది. దీంతో ఏంటంటే ప్రజా చైతన్యం రావడం జరిగిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క తీరులో ఉండడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రపంచ యుద్ధాలలో పోరాడుతున్నటువంటి దేశాలు, మరి ఏ దేశాలు ఏ విధంగా పోరాడడం జరిగింది అనేటువంటిది. మరి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి ఇది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం వేదిక ఏది అంటే బాల్కన్ రాజ్యాలుగా బాల్కన్ ప్రాంతాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సెర్బియాను సందర్శించినటువంటి ఆస్ట్రియా యువరాజును ఫెర్డినాండ్ అతని యొక్క సతీమణిని మెయిన్గా అక్కడ ఉండేటువంటి నిల్లిస్టు పార్టీకి చెందినటువంటి మరి వ్యక్తి ఒకడు కాల్చి చంపడం జరిగింది. దానితోటి ఇక్కడ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యాది. ఎందుకంటే సెర్బియా మరి తన యొక్క ఆస్ట్రియా యువరాజును హత్య చేయడం జరిగింది కాబట్టి దానికి 2 రోజులలో మరి ఆన్సర్ ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది, అల్టిమేటం పంపడం జరిగింది. దానికి సెర్బియా నిరాకరించడం జరిగింది. నిరాకరించడంతో ఆస్ట్రియా 2 days తర్వాత మరి నిరాకరించేది కాబట్టి అది యుద్ధం ప్రకటించేది. అంటే దాని మీద యుద్ధం ప్రకటించగానే దానికి సహాయకంగా రష్యా రావడం జరిగింది. అంటే సెర్బియా పైన ఆస్ట్రియా దాడి చేస్తే మరి సెర్బియాను ఆదుకోవడానికి రష్యా ముందుకు రావడం జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క రష్యా ఆస్ట్రియా పైన దాడి చేసేది. ఎప్పుడైతే రష్యా ఆస్ట్రియా పైన దాడి చేసిందో ఆ రష్యా పైన జర్మనీ దాడి చేసింది. మరి ఈ విధంగా అంటే ఏలియన్స్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది జరిగాది. అంటే ఈ యొక్క రష్యా పైన జర్మనీ దాడి చేయడం, మరి ఈ జర్మనీ ఎప్పుడైతే రష్యా పైన దాడి చేసిందో మరి ఆటోమేటిక్గా మరి ఫ్రాన్సు మరి ఇక్కడ జర్మనీ సైన్యం మరి ఇవన్నీ కూడా మరి మళ్ళీ ఫ్రాన్సులు ఇవన్నీ ఒక రాజకీయ కూటాలుగా అవతరించడం. మరి ఈ యొక్క జర్మనీ అంటే ఇక్కడ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో జర్మనీ ఏం చేసేదంటే మరి ఫ్రాన్స్ పైన దాడి చేసేది. ఫ్రాన్స్ ఏం చేసిందంటే జర్మనీ పైన దాడి చేసింది. అంటే సెర్బియా పైన ఆస్ట్రియా దాడి చేస్తే సెర్బియాకు మద్దతుగా రష్యా ఆస్ట్రియా పైన దాడి చేసింది. మరి ఆస్ట్రియాకు మద్దతుగా మరి జర్మనీ రష్యా పైన దాడి చేసింది. మరి జర్మనీ పైన అంటే జర్మనీ రష్యా పైన దాడి చేసినందుకు గాను మరి రష్యా యొక్క ఫ్రెండే కాబట్టి ఫ్రాన్స్ జర్మనీ పైన దాడి చేసింది. అదే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక తీరు, రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక తీరు ఇక్కడ దేశాలు ఉండడం జరిగినాయి. అంటే ఇక్కడ జర్మనీ సైన్యం మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ పైన మరి దాడి చేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు బెల్జియం అనేటువంటి దేశం మరి తటస్థంగా ఉంది కాబట్టి దానిపైన మళ్ళీ ఈ యొక్క జర్మనీ సైన్యం దాడి చేయడం, మరి దాన్ని ఆక్రమించి తర్వాత మరి లగ్జంబర్గ్, స్విట్జర్లాండ్ ఇలాంటి తటస్థ దేశాలు ఉండిపోవడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా ఇవి ఇట్లా ఉంటే మరి ఇంగ్లాండ్కు సహాయకంగా వచ్చినటువంటి మ్యాంటెనిగో, మరి టర్కీ, మరి ఈ యొక్క జపాను ఇవన్నీ ఇంగ్లాండ్కు మద్దతుగా రావడం జరిగింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో కానీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కానీ మెయిన్ ఎవరంటే ఇక్కడ యుద్ధానికి మొదలు ఓ రకంగా జర్మనీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ
దీని యొక్క ఆ, అంటే దుడుకుతనమే మరి రెండు యుద్ధాలకు కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మరి ఇటలీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మరి ఓ రకంగా ఒకవైపు ఉన్నప్పటికీ అది మిత్ర దేశాల వైపే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ మిత్ర దేశాలకు లొంగి ఉండడం అనేటువంటిది మరి ఇటలీకి ఉంది కాబట్టి కొంత మరి రాజకీయ ప్రాధాన్యతతోటి మొత్తం మీద ఆ మిత్ర దేశాల వైపే ఇటలీ ఉండడం జరిగింది. అంటే వాస్తవానికైతే మరి జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగరీలు, ఇటలీలు మరి ఒక కూటమిగా ఏర్పడ్డది. ఆ కూటమిగా ఏర్పడ్డటువంటి మరి తర్వాత కొన్ని రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల మెయిన్గా మరి ఇటలీ, టర్కీలు ఎక్కువ నష్టపోయాయి, చిన్న దేశాలు ఎక్కువ నష్టపోవడం జరిగింది. అదే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం ఈ జర్మనీతో కూడినటువంటి ఇటలీ మరి తర్వాత చేరినటువంటి జపాను, ఈ యొక్క వీటిని అక్షరాజ్య కూటమి అంటాం. మరి ఈ యొక్క అక్షరాజ్య కూటమిలతో పాటు వీటికి చేయుతనిచ్చినటువంటి మిగతా దేశాలను తీసుకుంటే ఈ మూడు దేశాలకు వీటిని అక్షరాజ్యాలన్నాం. మరి వీటితో పాటు బల్గేరియా, హంగేరీ, మరి రొమేనియా, అల్బేనియా, ఫిన్లాండ్, థాయిలాండ్ తదితర దేశాలు కూడా మరి వాటికి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మిత్ర దేశాలకు ఈ ప్రపంచ దేశాలలో ఈ అక్షరాజ్యాలకు కొన్ని దేశాలు, మరి మిత్ర దేశాలకు ఎక్కువ దేశాలు మద్దతునిచ్చి మరి ఆ యొక్క పోరాటంలో పాల్గొనడం జరిగింది. మిత్ర దేశాల యొక్క సాయుధ శిబిరంలో ఉన్నటువంటి దేశాలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో మరి బ్రిటన్, ఫ్రాన్సులు, రష్యా, బెల్జియం, డెన్మార్క్, టర్కీ, యుఎస్ఏలు ఉన్నాయి. మరి వీటికి మద్దతు ఇచ్చినటువంటి దేశాలు తీసుకున్నట్టయితే మరి అర్జెంటీనా, మరి ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, బ్రెజిల్, గ్రీస్, చెకోస్లోవేకియా, ఈజిప్టు, దక్షిణాఫ్రికా, నెదర్లాండ్, నార్వే, పోలాండ్ మొదలైన దేశాలు మరి ఈ యొక్క మిత్ర దేశాలకు సహాయ సహకారాలు అందించి యుద్ధ శిబిరాలలో పాల్గొనడం జరిగినాయి. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ తీసుకున్నట్టయితే మనకు భావజాలాల ఐడియల్ అంటే ఇది భావజాల యుద్ధాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటిది. అంటే మనకు 18-19వ శతాబ్దంలో విప్లవాల ద్వారా మరి ఇక్కడ విప్లవాలు జరుగుతుంటే ఇక్కడ యుద్ధాలు జరుగుతున్నటువంటి కాలంలో వాళ్ళ దేశాలలో ఎన్నికలు కూడా జరిగాయి. మరి పార్టీలు, ప్రాతినిధ్యాలు, మరి ఆధునిక రాజకీయ సిద్ధాంత మార్గాలు మరి ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా భావజాలాలు చేంజ్ అయ్యాయి. అవి అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఉన్నటువంటి భావనలు సెకండ్ ప్రపంచ యుద్ధం నాటికి కొంత మార్పు చెందాయి. అంటే 19వ శతాబ్దంలో తీసుకుంటే మరి మనకు 3 ప్రధాన సమూహాలుగా రాజకీయ కూటాలు ఏర్పడడం జరిగింది. అంటే మనం రాజకీయ వర్ణపటంగా చిత్రీకరిస్తే మరి లెఫ్టిస్టులు, మరి సెంట్రల్ అంటే ఉదారవాద ప్రజాస్వామ్యవాదులు రెండవ వర్గంగా, మూడవ వర్గం మరి రైటిస్టులు. అంటే ఇక్కడ రైటిస్టులు అంటే రెవల్యూషనరిస్టులుగా మరి పేరు పొందడం జరిగింది. అంటే 3 కూటాలుగా 3 సమూహాలుగా ప్రపంచం విడిపోయాది. తర్వాత 2 ప్రపంచ యుద్ధాల యొక్క సైద్ధాంతిక నిర్వహించబడినటువంటి సాయుధ శిబిరాలు ఉన్నాయి. అంటే ప్రాదేశిక విభజన ద్వారానే ఈ రాజ్యాల యొక్క సమూహంగా మరి రాజకీయ అనుకూలత పైనే ఆధారపడి ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 యుద్ధాలలో ప్రధాన మిత్ర దేశాలుగా ఉన్నటువంటి బ్రిటన్, ఫ్రాన్సులు, యుఎస్ఏలు ఒకవైపు ఉన్నాయి 2 యుద్ధాలలో. అంటే ఈ 2 యుద్ధాలలో మెయిన్గా బ్రిటన్, ఫ్రాన్సులు, యుఎస్ఏలు మరి ఈ యొక్క సంప్రదాయాలు కలిగినటువంటి
మరి లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కలిగినటువంటి దేశాలు ఇవి. మరి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక తీరు, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక తీరుగా ఉండడం జరిగింది. మరి జపాన్ని తీసుకుంటే అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో అది మిత్ర దేశాల వైపు, ఆ తర్వాతనేమో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో తానే ఒక నియంతృత్వ సైనిక అక్షరాజ్య కూటమిలో వ్యక్తిగా, మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో సెంట్రల్ నియంతృత్వం వైపు కొన్ని దేశాలు, మరి రష్యా ఏది ఏమైనా రష్యా అమెరికాలు మాత్రం మిత్ర దేశాల వైపే ఉండడం జరిగింది. ఎందుకంటే దానికి ఫ్రాన్స్ పెట్టుబడులన్నీ కూడా, ఫ్రాన్స్ ఎక్కువగా పెట్టుబడులు రష్యాలో పెట్టింది కాబట్టి మరి రష్యా వాళ్ళ దేశాలకు అనుకూలంగా ఉండడం జరిగింది. మరి టర్కీని తీసుకుంటే అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక తీరు, మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో మెయిన్గా ఈ యొక్క మిత్ర రాజ్యాల వైపు ఉండడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు సిద్ధాంతాల పరంగా కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి జర్మనీలో బిస్మార్క్ యొక్క బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తన యొక్క విధానాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే 1871 తర్వాత రాజ్యాంగంలో మరి 400 మందితోటి కూడినటువంటి డిప్యూటీలతోటి మరి పార్లమెంట్ ఏర్పాటు చేయడం, అది మెయిన్గా నిరంకుశత్వంగా మనం భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది బూర్జువా పోలీసు సంబంధాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఒకటి జర్మనీలో, ప్రష్యాలో, మరి రెండవది సైనిక నియంతృత్వం, మూడవది ఏంటంటే బూర్జువా పోలీసు రక్షణ విధానం అనేటువంటి సిద్ధాంతాల పైన దాని యొక్క సిద్ధాంతాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. మరి యుద్ధం జాతీయ రక్షణ పట్ల మరి శత్రు దేశాలను అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ దేశాలలో జాతీయత భావాన్ని కలగజేయడానికి శత్రు దేశాలను ఒక రాక్షసులుగా సూచించడం జరిగింది. అంటే మనం సజాతీయులం, ఆర్య జాతీయులం అని మరి దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వాటిని ఈ రాక్షసులుగా చూపించడంతో మరి అంటే సజాతీకరించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ బ్రిటన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే బ్రిటన్లో మరి లేబర్ పార్టీ ఉంటే, అధికారంలో ఉంటే, మరి ఆ లేబర్ పార్టీకి చెందినటువంటి అతన్ని శాంతికాముడు అయినటువంటి జార్జ్ లాన్స్ బరిని పార్టీ నుండి మరి తొలగించడం జరిగింది. అంటే ఇలాంటి పరిణామాలు జరిగాయి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల కాలాలో. మరి తర్వాత యుద్ధ ప్రారంభమైనప్పుడు యూరోపియన్ యొక్క రాజకీయ పటం ఎలా ఉంది? మరి రాజకీయ పటాన్ని తీసుకున్నట్టయితే సోషలిస్టు భావజాలం ద్వారా ప్రేరణ పొందినటువంటి వామపక్షానికి చెందినటువంటి వారు ఒక దిక్కు, మరి 1864లో ఇంటర్నేషనల్ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ పుట్టింది. మరి ఇది తర్వాత 1876లో ఇది ఈ వర్కింగ్ మెన్స్ అసోసియేషన్ మరి కూలిపోవడం జరిగింది. దాని స్థానంలో మనకు సోషలిస్టు మరి సోషల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీలు అవతరించడం, మరి 1875లో జర్మనీలో జర్మన్ సోషల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీలు ఏర్పాటు చేయడం, ఆవిర్భవించడం, మరి ప్రజాదరణ పొందడం, దశల వారీగా ప్రజాదరణ పొందడం. అవి అంటే 1872 నుంచి 1912 వరకు తన యొక్క ప్రజాదరణను పొందేటువంటి ఓటు శాతాన్ని పెంచుకోవడం జరిగింది. అది ఫ్రాన్స్లో కూడా ఆ విధంగానే జరిగాది. మరి ఫ్రాన్స్లో తీసుకుంటే 1879లో సోషలిస్టు పార్టీ మరి గుస్ డే అనేటువంటి పేరు పెట్టారు. దాన్నే సోషలిస్టు పార్టీ అంటాం. 1890లో 5 సోషలిస్టు పార్టీలు 5 ఆవిర్భవించాయి. మరి 5 కూడా 1905లో ఈ 5 పార్టీలు కలిసిపోవడం జరిగింది. అంటే 1906 నుంచి 14 వరకు తమ యొక్క అంటే స్థానాలను పెంచుకోవడం జరిగింది. అంటే పార్టీలను వాళ్ళ యొక్క ఇజాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది. దీని తర్వాతది మనకు బ్రిటన్లో తీసుకున్నట్టయితే బ్రిటన్లో కూడా 1884 నుండి సోషలిస్టు భావజాలం ప్రచారం చేయడం,
అంటే మనకు సోషలిస్ట్ భావజాలాలు ఇక్కడ కూడా పెరిగిపోవడం జరిగింది బ్రిటన్లో. అంటే ప్యాపియన్స్ సొసైటీని స్థాపించి దాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. 1893లో బ్రిటన్లో ఇండిపెండెన్స్ సొసైటీలు మరి లేబర్ పార్టీలు ఆవిర్భవించడం, అంటే ఇండిపెండెంట్ సోషలిస్టులు దాన్ని మనం లేబర్ పార్టీ అంటాం, అది లేబర్ పార్టీ ఆవిర్భవించడం, మరి బ్రిటిష్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ లో ఇద్దరే ఉండేటువంటి వారు 1902 వరకు. ఆ తర్వాత 1910లో 12 మంది వరకు పెంచుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఈ సోషలిస్టు భావజాలాన్ని యూరప్ ఖండంలో పెంచుకోవడం జరిగింది. మనం 1880లో తీసుకున్నట్టయితే ఇటలీ, అంటే ఈ యొక్క భావజాలాలను మరి సోషలిస్టు భావజాలాలను మరి ఇటలీ, రష్యా, హంగేరీ, బెల్జియం, స్వీడన్, స్విట్జర్లాండ్ మొదలైన దేశాలలో ఈ యొక్క భావజాలాలను పెంపొందించడం జరిగింది. మరి సామాజిక ప్రజాస్వామ్య పార్టీలు ఏర్పాటు కావడం జరిగాయి. మరి 1889లో మరి సోషలిస్టు ఇంటర్నేషనల్ సమైక్య నిర్వహించడం జరిగింది. అంటే రాడికల్ లెఫ్టిస్ట్ వింగ్లు ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాతది మనం తీసుకుంటే లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీలు వివిధ దేశాలలో కేంద్ర రాజకీయాలను ప్రభావితం చేశాయి. ఆ విధంగా తీసుకున్నట్టయితే ఫ్రాన్స్లో రిపబ్లికన్లు, బ్రిటన్లో అంటే లిబరల్ పార్టీ, వాటినే మనం వీక్ పార్టీ అంటాం, అంటే లిబరల్ పార్టీ. తర్వాత జర్మనీలో లిబరల్ పార్టీ మరియు క్యాథలిక్ సెంటర్ పార్టీ అని, ఇటలీలో క్యాథలిక్ పీపుల్స్ పార్టీ, రష్యాలో క్యాడెట్ పార్టీగా మరి ఈ లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీలు వివిధ దేశాలలో వివిధ పేర్లతో పిలవడం జరిగింది. ఇవి కేంద్ర రాజకీయాలను ప్రభావితం చేశాయి. తర్వాతది రెండవది రాజరికపు పునరుద్ధరణ కోరినటువంటి దేశాలు, పార్టీలు వివిధ దేశాలలో మితవాద రాజకీయ పార్టీలుగా అవతరించాయి. ఆ మితవాద రాజకీయ పార్టీలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క పేరుతోటి పిలవడం జరిగింది. ఫ్రాన్స్లో మరి ఫ్రెంచి మరి లెజిలిమిస్టులు గాను ఫ్రెంచి లెజిలిమిస్టులు గాను, బ్రిటన్లో టోరీలు గాను అంటే కన్జర్వేటివ్ బ్రిటన్ అని, అదే జర్మనీలో ఆగ్రేరియన్ లీగు మరియు జర్మన్ వర్కర్స్ పార్టీ అని, దాన్నే 1903లో డిఏపి అన్నాం. తర్వాత ఈ విధంగా మరి రాజకీయ పునరుద్ధరణ కోరేటువంటి పార్టీలు వివిధ దేశాలలో వివిధ పేర్లతో పిలిచారు. మరి థర్డ్ది ఏంటంటే 1920లో ఉద్భవించినటువంటి పారామిలిటరీ శక్తులు మరి తీవ్ర మితవాద వైపు మళ్ళాయి. ఆ తీవ్ర మితవాదం వైపు వెళ్ళినటువంటి దేశాలలో మరి ఏ విధంగా ఉపయోగించాయి వాటి వివిధ పేర్లను తీసుకున్నట్టయితే ఆస్ట్రియాలో హిమ్ బిహార్, మరి ఫ్రాన్స్లో యాక్షన్ ఫ్రాంకైస్ 1899లో స్థాపించడం జరిగింది దాన్ని. తర్వాత ఫ్రాన్స్లోని ఇంకో పార్టీ ఆల్టా నేషనలిస్ట్ బౌలాంగిజం. తర్వాత ఇటలీలో తీసుకున్నట్టయితే ఇటాలియన్ నేషనలిస్ట్ అసోసియేషన్, ఇది 1910లో ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. మరి ఇదే కాకుండా మరి నాలుగవది వీటి ప్రేరణతోటే, అంటే ఈ యొక్క పారామిలిటరీ శక్తుల యొక్క తీవ్ర మితవాద ప్రభావంతో ప్రేరణతోటి మితవాద సాయుధ ఫ్రంట్ను స్థాపించడం జరిగింది వివిధ దేశాలు. అంటే నియంతృత్వాలు తలెత్తాయి, విప్లవాత్మకమైనటువంటి సోషలిజాన్ని ఇవి వ్యతిరేకించాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ విధంగా మితవాద సాయుధ ఫ్రంట్ను స్థాపించినటువంటి దేశాలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇటలీ, జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగేరీ, పోలాండ్, స్పెయిన్, జపాన్, అంటే వివిధ దేశాలలో వివిధ పేర్లతోటి అవి వెలుగొందాయి. తర్వాతది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, యుఎస్ఏలు మరి నియంతృత్వ దేశాలను మట్టు పెట్టడం దాని యొక్క ధ్యేయంగా అన్ని కలిసికట్టుగా
పోరాడాయి. అంటే ఇక్కడ బ్రిటను, ఫ్రాన్సులు, అమెరికాలు మరి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒకటి మరి ఆ నియంతృత్వ దేశాలను మట్టుపెట్టడం. నియంతృత్వ దేశాలంటే మరి ఇటలీలోని ఫాసిజం, మరి జర్మనీలోని నాసిజం, మరి హిట్లర్ అక్కడ. అదే ఇటలీలో తీసుకుంటే ముసోలిని, మరి ఇక్కడ జపాన్ లో తీసుకుంటే సైనిక నియంతృత్వం. కాబట్టి ఈ యొక్క నియంతృత్వ దేశాలను మట్టు పెట్టి దానికే ఈ యొక్క బ్రిటన్, ఫ్రాన్సులు, యుఎస్ఏలు ముందుకొచ్చాయి. తర్వాత వాటి యొక్క మిత్ర దేశాలు, కాబట్టి వీటిని మిత్ర దేశాలను. మరి అక్షరాజ్య కూటమి అంటే దాని యొక్క రాజధాని నగరాలతోటి పేరు పెట్టడం జరిగింది. అంటే రోమ్, బెర్లిన్, టోక్యో. రోమ్ అంటే ఇటలీ యొక్క రాజధాని, మరి బెర్లిన్ అంటే జర్మనీ యొక్క రాజధాని, టోక్యో అంటే జపాన్ యొక్క రాజధాని. కాబట్టి ఆ యొక్క అక్షరాజ్య కూటమి రోమ్, బెర్లిన్, టోక్యో కూటమిగా గుర్తించాం. దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఈ యొక్క బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, యుఎస్ఏలను మిత్రరాజ్య కూటమిగా గుర్తించడం జరిగింది. అంటే ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కూడా మరి ఆధిపత్యం కొరకే జరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఆధిపత్య రాజ్యంగానే జరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దీని తర్వాత మరి కోల్డ్ వార్, అంటే ఇక్కడ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచ దేశాలన్నీ రెండు కూటాలుగా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది, మూడు కూటాలుగా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. అంటే కమ్యూనిస్టు దేశాలు ఒకవైపు, కమ్యూనిస్టు దేశాలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశాలు మరొక వైపు, తటస్థ దేశాలు ఇంకొక వైపు. మరి అమెరికా అంటే కమ్యూనిస్టు దేశాలను కూటమిని తీసుకున్నట్టయితే రష్యా, చైనా దాని మిత్ర దేశాలు. తర్వాత కమ్యూనిస్టుకు వ్యతిరేక ప్రజాస్వామ్య దేశాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి యుఎస్ఏ, అమెరికా, మరి బ్రిటన్, మరి దాని యొక్క మిత్ర దేశాలు. తర్వాత తటస్థ దేశాలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి అవి భారతదేశం లాంటి కొత్తగా స్వాతంత్రం పొందినటువంటి దేశాలైనటువంటి ఈ దేశాలు తటస్థ దేశాలుగా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మరి ఇండియా, దాని మిత్ర దేశాలు. అంటే మూడు కూటాలుగా ఏర్పడడం జరిగింది. అయితే మనకు కమ్యూనిస్టు వ్యతిరేక కూటాలుగా మిత్ర దేశాలకు కూటమిగా ఏర్పడ్డటువంటి తీసుకున్నట్టయితే మరి యాల్టాలో మెయిన్గా సమావేశం కావడం జరిగింది. క్రిమియాలోని యాల్టాలో సమావేశమై 1945 ఫిబ్రవరిలో సమావేశమైనటువంటి చర్చిల్, రూజ్వెల్ట్, స్టాలిన్. ఏంటంటే బ్రిటన్ ప్రధాని చర్చిల్, మరి అమెరికా అధ్యక్షుడు రూజ్వెల్ట్, సోవియట్ యూనియన్ నాయకుడు స్టాలిన్ మరి ఏకమై మరి కొన్ని ముఖ్యంగా వీరి యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే జర్మనీ, జపాన్లను మట్టుపెట్టడం. కాబట్టి ఇవి వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ ధ్యేయం. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పోరాటం కూడా ఆ విధంగానే ఉంది. మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో రష్యా రెడ్ ఆర్మీని ఏర్పాటు చేసి మరి ఆ రెడ్ ఆర్మీ ద్వారా కొన్ని దేశాలకు విముక్తి కల్పించాలి. అంటే ఆ రెడ్ ఆర్మీ ద్వారా, రష్యాలోని రెడ్ ఆర్మీ ద్వారా విముక్తి పొందినటువంటి దేశాలను మనం గుర్తించినట్టయితే మరి మనకు పోలాండ్, హంగరీ, చెకోస్లోవేకియా, రుమేనియా, బల్గేరియా, యుగోస్లావియా, మరి అల్బేనియా వంటి యూరోప్ దేశాలు మరియు వాటి దేశాలలో ఎన్నికలు జరిగి మరి కొన్ని దేశాలు ఎన్నికలు జరగడంతో కొన్నిట్లలో మరి కమ్యూనిస్టు గవర్నమెంట్లు స్టాలిన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి తర్వాత మనకు పోలాండ్, జర్మనీ యొక్క ఆధీనంలో ఉండడం, బ్రిటన్ యొక్క ఆధీనంలో గ్రీసు, మరి జర్మనీ 4 జోన్లుగా విభజించారు. అంటే రాజధాని బెర్లిన్ జోను రష్యా ఆధిపత్యంలో కింద ఉండే విధంగాను, మరి 3 పశ్చిమ జోన్లు మరి 1948లో కొత్త కరెన్సీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, వాటిపైన మరి రష్యా, బ్రిటన్, యుఎస్ఏ, ఫ్రాన్సులు దిగ్బంధం విధించడం. మరి ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ కూటమిలో ఉన్నటువంటి మెయిన్గా రష్యా అణుబాంబులను ప్రయోగాలను రుజువు చేయడం 1949లో. ఎప్పుడైతే అణుబాంబు ప్రయోగం రష్యా చేసిందో ఒక శక్తి కూటాలలో మెయిన్గా ఇది అంటే సైద్ధాంతిక శత్రుత్వాలు మిగతా దేశాలు ఉండడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ 3
దేశాలుగా అంటే 3 కూటమిలుగా అంటే కమ్యూనిస్టు కూటమి, ప్రజాస్వామ్య కూటమి, తటస్థ కూటమిలుగా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. దానికి తోడు మరి అట్లాంటిక్ చార్టర్ పై సంతకాలు చేసి అమెరికా అధ్యక్షుడు మరి రూజ్వెల్ట్, మరి బ్రిటిష్ ప్రధాని అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో న్యూ ఫౌండ్ ల్యాండ్ లో కోస్తా తీరంలో మరి 8 అంశాలతోటి అట్లాంటిక్ చార్టర్ ని ఏర్పాటు చేసి దానికి అనుగుణంగానే లాస్ట్ సూత్రం ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానిలోని అంటే అట్లాంటిక్ ప్రకటనలోని భాగంగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఉంటాను, మిగతాది నెక్స్ట్ లో మరి మనకు
কালি পইণ্টখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ডেফিনিশ্যন, তাৰপিছত এই ব্ৰাঞ্চ অফ মেটাইটিক্স, ইথিকেল কগনিটিজম এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি ব্ৰাঞ্চেছ অফ মেটাইটিক্সৰ যিবিলাক আছিলে ইথিকেল কগনিটিজম, তাৰপিছত মৰেল ৰিয়েলিজম, ইথিকেল নেচাৰেলিজম, মৰেল ছাবজেক্টিভিজম, আইডেল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী, তাৰপিছত ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰী, এৰৰ থিয়ৰী আৰু ইথিকেল নন কগনিটিজম, ইম'টিভিজম এইখিনি আলোচনা কৰিম। আৰু ফাঁচী ৰিয়েলিজম, ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপটিভিজম। চ' ফাৰ্ষ্টতে ইথিকেল কগনিটিজম। ইথিকেল কগনিটিজম মিনছ হোৱাট? এইটোৰ মানে হ'ল কিছুমান মৰেল জাজমেণ্ট আছে যিবোৰ আমি বিলিফখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ, বাট দে আৰ ট্ৰু এক্ট একচুৱেলি, যিটোৰ জৰিয়তে ষ্টেটমেণ্টছবিলাক সঁচাও হ'ব পাৰে আৰু মিছাও হ'ব পাৰে। তো চাইক'লজিকেলি কগনিটিজমৰ যিখিনি এডভোকেটছবিলাক যিসকলে আছিলে, তেওঁলোকে মৰেল ষ্টেটমেণ্টখিনিৰ এটা আমাৰ যি ফেইথ বা ট্ৰাষ্ট, এইটোৰ জৰিয়তে যিবিলাক মৰেল একশ্যন ল'ব লাগে সেইখিনি একচুৱেলি ক্লিয়াৰলি তেওঁলোকে মৰেল একশ্যনৰ জৰিয়তে বুজাই দিছিলে। তেনেকুৱা যে কিছুমান ক্লেইমছ আছে যিবোৰ ছাপ'জ কিলিং ছামৱান ইজ ৰং, কোনোবাক কিলিং কৰা এইটো ভুল হয়, মাৰ্ডাৰ কৰা বা যি এইটো ৰং, এণ্ড ছাপ'জ এবৰ্চন ইজ মৰেলি ৰং, এইখিনিও ৰং হয়। বাট তাৰপিছতো এইটো এক্সপ্ৰেছ জৰিয়তে মানে এটা বিলিফ যে এইটো বিশ্বাস যে এইটো মানে এইখিনি ৰং বুলি গলত হয়, কিন্তু তাৰপিছতো এইবোৰ বস্তু কিছুমান চলি আছে বা হৈ আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে এইটোক আমি জাষ্ট মৰেলি ইথিকেল কগনিটিজম জাষ্ট এটা বিলিফ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। বিকজ বিলিফখিনি যেনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টছত যায়, প্ৰেক্টিকেলত তেনেকুৱা নাযায়। কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ জাষ্ট বিলিফটো এক্সপ্ৰেছ কৰা হয়, বাট ইন প্ৰেক্টিকেলি কিছুমান বস্তু বিলিফটো কমপ্লিটলি ৰানিঙত নহয়। চ' এইটো ভিউটো এইটো যিটো মৰেল ষ্টেটমেণ্ট হয়, এইটো সত্য আৰু মিছা দুটাই মানে গোটেই সকলোৰ ওচৰতে এইটো এটা সত্য মিথ্যা বুলি আছে। আৰু এই বস্তুটোকে তেওঁলোকে ছেমান্টিক কগনিটিজম বুলি নাম দিছিলে ফিলচফাৰসকলে। চ' দাৰ্শনিকবিদসকলে এইটো ছেমান্টিক কগনিটিজম বুলি কৈছিলে। ডেট মিনছ হোৱাট? কিছুমান ছেমান্টিক এক্টিভিষ্ট আছিলে, কগনিটিভিষ্ট আছিলে, তেওঁলোকে এইটো মেইনলি একুৰেটলি তেওঁ ৰেফাৰ কৰিছিলে যে এইটো স্পেচিফিক মৰেল যিটো হয়, যিটো কমপ্লিট ৱৰ্ল্ডৰ ওচৰতে এটা ভিউ হয় যে গোটেই পৃথিৱীৰ ওচৰতে এটা নিয়মৰ নিচিনা দিব লগা হয়, যিটো আমি অকলে ছেমান্টিক কগনিটিভিষ্ট সকলে এইটো এক্সপ্লেইন কৰিছিলে। তাৰপিছত কিছুমান যি বস্তু আছে যিবোৰ ইথিকেলত যেনেকুৱা চাইক'লজিকেল কগনিটিজমৰ লগত বা তাৰ মাজতো ইথিকেল কগনিটিজমে ক্লেইম কৰাৰ পিছতো এই মৰেল ষ্টেটমেণ্টটো একচুৱেলি কিছুমান চাইক'লজিকেলি কগনিটিভিজমেও বেলেগ কৰি ল'ব বিচাৰিছিলে ছেমান্টিক কগনিটিজমৰ ওচৰৰ পৰা। কিন্তু তেওঁলোকে দুটা ভিউৱাৰ যিবিলাক চাইক'লজিকেল কগনিটিজমৰ আৰু ছেমান্টিক কগনিটিজম দুটা দলৰ মতেই তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিছিলে যে এইটো মৰেল ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু এপ্ট বিলিফ বুলি এটা, যে সত্য এইটো ট্ৰু এপ্ট বিলিফ হয়, এণ্ড এইটোৰ ভেলুৰ ওচৰত গ'লে ট্ৰুথ এণ্ড ফলচিচিটি দুটাই থাকিব। এণ্ড এইটোৰ যেতিয়া কৰেছপণ্ডেঞ্চৰ ওপৰতে মেইনলি ডিপেণ্ডেঞ্চ, আৰু যিটো বস্তু পুৰা কমপ্লিট এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ডৰ লগত ৰিলেটেড। তাৰপিছত ইথিকেল কগনিটিজম অলছ' ইনক্লুড কৰিছিলে তেওঁলোকে যে মৰেল ৰিয়েলিজমো বা ছাবজেক্টিভিজম বা ইথিকেল কগনিটিজমৰে এটা পাৰ্ট আছিলে মৰেল ৰিয়েলিজম, মৰেল ছাবজেক্টিভিজম এণ্ড এৰৰ থিয়ৰী। এই তিনিটা ইথিকেল কগনিটিজমৰ আণ্ডাৰতে হয়। দেন এইটোৰ ইথিকেল কগনিটিজমৰ আণ্ডাৰতে যিটো হয়, ফাৰ্ষ্ট হ'ল এইটো মৰেল ৰিয়েলিজম। মৰেল ৰিয়েলিজমৰ মতে কি আছিলে? মৰেল ৰিয়েলিজম এইটো হোল্ডছ কৰিছিলে কিছুমান মৰেল ষ্টেটমেণ্টছ আছে যিবোৰ সত্য বুলি জনাৰ পিছতো এইটো ৰিগাৰ্ডেড এজ মাইণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ফেক্টছ। কিছুমান
এইটো বস্তু হ'বই লাগিব, এইটো বস্তু চিয়'ৰ যে এনেকাই হ'ব। তাৰপিছতো কিছুমানে নিজৰ মাইণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফেক্টছ বুলি ৱৰ্ল্ডৰ ওচৰতে এইটো মাইণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে নিজৰ ইচ্ছামতে বা নিজে যেনেকা বিচাৰে তেনেকাই কৰি ল'ব পাৰে এইটো। তাৰপিছতো এইটো ৰিগাৰ্ডেড এইখিনিক মাইণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফেক্টছ বুলি কোৱা হয়। চ' আমি জেনেৰেলি দুটা বেছিক প্ৰিমাইজেছ মৰেল ৰিয়েলিজমৰ দুটা বেছিক প্ৰিমাইজেছ পাইছিলোঁ। সেইটো হ'ল এটা হ'ল মৰেল ফেক্টছ এক্সিষ্ট, এটা হ'ল মৰেল ফেক্ট এক্সিষ্ট, আৰু এটা হ'ল মৰেল ফেক্টছ এক্সিষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অফ হিউমেন মাইণ্ড। এটা হ'ল মৰেল ফেক্ট এক্সিষ্ট মানে এইটো মৰেল ফেক্টছ হয়, এইটো হ'বই মানে এইটো আৰু চিয়'ৰ। আৰু এটা হ'ল কি মৰেল ফেক্টছ এক্সিষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অফ হিউমেন মাইণ্ড। আমাৰ হিউমেন মাইণ্ডৰ মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি নিজৰ ইচ্ছামতে এইটো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা। চ' ৱেন আমি এইটো মৰেল ফেক্টছৰ আৰু অবজেক্টিভ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এই দুটাই যেতিয়া মিনিং কৰোঁ, তেতিয়া দুটাই ডিপেণ্ড হয় বিলিফছ এণ্ড এটিটিউডছ অফ হিউমেন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ওপৰত। আৰু তাতে কোনো নৰ্মছ নাথাকে অফ এনি যিকোনো নিয়ম বা এনি কালচাৰৰ ওপৰত। আকৌ মৰেল ৰিয়েলিজমত দুটা পাৰ্ট হয় ডিভাইডেড। মৰেল ৰিয়েলিজমক আকৌ দুটা ভাগত ডিভাইড কৰা হৈছিলে। এটা হ'ল ইথিকেল নেচাৰেলিজম আৰু এটা হ'ল ইথিকেল নন নেচাৰেলিজম। চ' ইথিকেল নেচাৰেলিজমত আকৌ চাম অবজেক্টিভছ আছে আৰু নেচাৰেল মৰেল প্ৰপাৰ্টিজো আছিলে। দুটা দে হোল্ড উই হেভ ইম্পিৰিকেল নলেজ অফ দ্য মৰেল ট্ৰুথ, যিটো ইম্পিৰিকেল নলেজ হয় মৰেল ট্ৰুথছৰ ওপৰত। আৰু নেচাৰেলিজমৰ মতে নেচাৰেলিজম এইটো কমপ্লিটলি ৱাইডলি ডিফাইন কৰিছিলে ডেট ইনক্লুড অল ৰিডাকশ্যনেলিষ্ট ইথিকেল থিয়ৰিজ। যিমান ইথিকেল থিয়ৰিজ নৈতিক যিবিলাক থিয়ৰিজ আছিলে গোটেই থিয়ৰিজবিলাক গোটেইখিনি ৱাইডলি তেওঁলোকে এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে নেচাৰেলিজমে ডেট নেচাৰৰ লগত কমপ্লিটলি এইবিলাক ইথিকেল থিয়ৰিজ ৰিলেটেড এণ্ড হুইচ এক্সপ্লেইন দ্য ফাংচন অফ ইথিকেল টাৰ্মছ ইন টাৰ্মছ অফ নেচাৰেল ফেন'মেনন, যিবিলাক নেচাৰেল ফেন'মেনৰ জৰিয়তে এইবিলাক ৰিলেটেড। চ' কিছুমান বস্তু এনেকা ডিকশ্যনেৰিষ্টৰ ইথিকেল থিয়ৰিজ হয় হুইচ এক্সপ্লেইন দ্য ফাংচন অফ ইথিকেল টাৰ্মছ ইন টাৰ্মছ অফ নেচাৰেল ফেন'মেনন, যিবিলাক নেচাৰেল ফেন'মেনৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি ৰিলেটেড হয়। তাৰপিছত ইথিকেল নন নেচাৰেলিজম। ইথিকেল নন নেচাৰেলিজমত আকৌ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ এণ্টায়াৰলি ডিফাৰেণ্ট হয়, যিবোৰৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি আমি যিখিনি আমি কমপ্লিটলি এইখিনিৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব মৰেলিজমৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব পাৰোঁ। অলছ' এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান বস্তু আছে যি মৰেৰ ইথিকেল নন নেচাৰেলিজম এইটো কমপ্লিটলি যি মৰেৰ আছিলে আৰু যি মোৰ ইজ ওৱান অফ দ্য ফিলচফাৰ্ছ এণ্ড তেওঁ কণ্টেণ্ডাৰ অফ নন নেচাৰেলিজমৰ আছিলে। একৰ্ডিং টু মৰেল কি আছিলে? According to moral properties do not exist in the outside world like natural properties, and they are fundamentally simple non-natural properties. In ethical non-naturalism, moral properties are entirely different from natural properties. J.E. More is the main contender of non-naturalism. They were completely non-naturalism asile aru according to More, moral properties do not exist in the outside world. It is completely outside world or hoy and natural properties, and they are fundamentally simple and non-natural completely it is simple and non-natural properties. So moral subjectivism holds that there are no objective moral properties and it is therefore a form of a moral anti-realism. So moral subjectivism eta part asile etu moral realism or nohoy and direct moral realism or that duta part asile eta hol ethical naturalism aru eta hol ethical non naturalism. Then next point to hol amar eta ethics or branch or eta branch hol moral subjectivism. Next to moral branch moral realism. So moral subjectivism ako holds that there are no objective moral properties, tate ki kuno moral properties nai, and it is therefore a form of moral anti-realism. It hol eta form of anti-moral or anti-realism. According to moral subjectivism, moral statements are made true or false by the attitude or conventions of the people. It completely hol ki moral statements are made true or false. It hoto hobo pare, attitude hobo pare, conventions of people. It hol completely eta moral statements imply attitudes of opinion or feelings of the people. It ki hol completely eta opinion and feelings hoy
So moral subjectivism holds statements are made truth or false by the attitude যিবিলাক কনভেনশ্যনছ অফ পিপুল হয় এইখিনি কমপ্লিটলি আৰু যিবিলাক মৰেল ষ্টেটমেণ্টছ মানে নৈতিক যিবিলাক তথ্য আছে এইখিনি ইমপ্লাই কৰে কমপ্লিটলি এটিটিউড তাৰপিছত মত এণ্ড ফিলিংছ মানে অনুভূতি এইখিনিৰ ওপৰত অনুভৱ যি এইটো চ' জেনেৰেলি মৰেল ছাবজেক্টিভিজম এইখিনি হ'ব লাগে বিকজ মৰেল প্ৰপাৰ্টিজ ইজ অলৱেজ আমাৰ এণ্টি ৰিয়েলিজমৰ ওপৰতে বাস্তৱত গৈহে মেক্সিমাম কি হয় কিবা anything may happens in practical but in reality anything may happens but in moral যেতিয়া moral subjectivismত আহি যাব তেতিয়া কি হ'ব completely there is moral properties or ওপৰতে dependent হ'ব and a form of anti realism so according to moral subjectivism moral statements are made true or false itu by the attitudes or and conventions of the people so এইখিনি কমপ্লিটলি মৰেল ষ্টেটমেণ্টছৰ ইমপ্লাই এটিটিউডছ হয় তাৰপিছত অপিনিয়ন অৰ ফিলিংছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হয় দেন নেক্সট হ'ল আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী দিছ আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী মিনছ হোৱাট তাতে কিছুমান অবজাৰ্ভাৰ এফৰ্টছ আছে যিখিনিৰ জৰিয়তে আমি কমপ্লিটলি এইখিনিত অবজাৰ্ভ কৰাবিলাকক আমি এটা ভিউজ দিব পাৰোঁ আৰু যে আমাৰ মত যোনখিনি আছে মতৰ জৰিয়তে এইটো কমপ্লিটলি কি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ডিফাৰেঞ্চ অৰ যেনেকা অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰীত হ'ল আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰী হ'ল এইটো হ'ল এটা ইথিকেল টাৰ্মছ শুড বি ডিফাইণ্ড আফটাৰ দ্য পেটাৰ্ণ অফ দ্য ফলোয়িং এটা যেনেকা এপ্ৰুভ বা ডিছএপ্ৰুভেল অফ আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ কিবা এটা এপ্ৰুভ এ পাৰ্চন হু মে এটা ছাপ'জ ইজ এন অবজাৰ্ভাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ an ideal observer a person who makes moral judgments তেওঁ নিজে এটা moral judgments দিব পাৰে without being influenced by the sort of কোনো এটা বেলেগ কিবা এটাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ নিদিয়াকে তেওঁ এইটো বস্তু ভিউ তেওঁৰ মতটো অকুপাইড কৰিব পাৰে টু চাম আদাৰ প্ৰেক্টিকেল পইণ্ট so ideal observer is perfectly rational impartial imaginable হয় এইটো completely as an ideal observer suppose এটা example দিও মই ideal observer suppose x is better than y means x y কে বেশি ভাল হয় and if anyone were in respect of x and y fully in যদি আৰু কোনোবা x and y ওপৰতো বেছিকে ভাল হয় he would be prefer to x to y তো তেতিয়া এটুতকে x any x is better than y the x is better than y এইটো ক'ব কাৰণে যি ব্যক্তিজন লাগিব সেই ব্যক্তিজনক কি হ'ব লাগিব x and y ৰ পৰা বেছি ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কি কৰিব পাৰিব তেওঁ x ৰ বস্তুখিনি x ৰ যি এজ এ জাজ x ৰ এপ্ৰুভেল টু দিব পাৰিব বা y ডিসএপ্ৰুভ কৰিব যে হেতু কাৰণে তেওঁ কি হ'ব লাগিব এজন মৰেল জাজমেন্টাল অবজাৰ্ভাৰ হ'ব লাগিব so this is the x আৰু y suppose any just x is y better than y এখিনি কোৱাত আমি x আৰু y x is better than x ভাল হ'ব পাৰে বা y ভাল হ'ব পাৰে এখিনি আমি ক'ব পাৰো but x and y এই দুটাই ভাল হোৱাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে x and y দুটাই ভাল হোৱাৰ পিছত কি হ'ব লাগিব যেতিয়া আমি x and y দুটাই ভাল হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব ক'ব পাৰো দুটাই কি হ'ব লাগিব দুটাই কমপ্লিটলি এজন এনেকা অবজাৰ্ভাৰ হ'ব লাগিব যে যি ক'ব পাৰিব যে x is better than y কি যে একচুয়ালি তেওঁ কমপ্লিটলি নলেজটো থাকিব লাগিব so this is the he would only prefer x to y so এই বস্তুটো হ'ল কি অবজাৰ্ভাৰৰ এটা being point তো সাপোজ সেম তেনেকা আমি moral observer যেটো moral subjectivism আছিলে তাৰ সেম বিলিফ টু কি আছিলে stealing is wrong only because a person disapproves এজন ব্যক্তিয়ে যদি স্টিল চুৰি কৰাটো এটো ৰং হয় এজন ব্যক্তি disapprove হৈছে not because of it inherently wrong or the idea whether a person is right or own property depends এটো property-টো wrong হৈছে না generally it is differing opinion তেওঁৰ যুক্তিটো কি তেওঁৰ কোনোবা অভাৱ আছিল সাগে হেতু কাৰণে তেওঁ এইখিনি কৰিব পাৰিছে so stealing and property believe that stealing is wrong but eto completely
mistaken, but because of their personal feelings and attitude, their personal feelings to যদি কোনোবাৰ এনেকা আহে যে নাই সি চুৰি কৰিছে বাট তাৰ অভাৱ আছিলে, তাৰ বস্তুখিনি বিচাৰিছিলে, এই বস্তুখিনি লাগিছিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁ চুৰি কৰিছে. So this is a fact of only feelings and attitudes. So according to feelings and attitudes are different to the human to human. So এনেকা বস্তুবিলাক কি হয়, কিছুমান no moral objectives and moral properties. Same তেনেকা আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ থিয়ৰিটো এজন প্ৰেক্টিকেলি আইডিয়েল অবজাৰ্ভাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ এইখিনি গোটেই যি তেওঁৰ who is the better than, if both are better than x and y or x is better than y এইখিনি ক'ব পাৰিব. So that means what, the ideal observer theory to completely an account of the truth and falsity of completely moral judgments or ওপৰত তাৰ সত্য মিথ্যাটো নিৰ্ভৰশীল or approve or disapproval. So an ideal observer is a person who make moral judgments without being influenced by the sort of contaminating biases, completely biases or prejudices that tend to arise from the occupation and some particular point of view. That is the point. So next divine command theory. So what is divine command theory? Divine command theory holds that morality is completely dependent upon God. Morality command divine commands theory মতে কি হয়, morality to completely dependent upon God, ভগৱানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল. According to this theory, moral facts are determined by the commandants. Only commandants are according to moral facts determined by the commandants of God. But a morally right action is the one, এটা morally action is the one হয় যেটো God commands. Actually morally right action is the one which God commands, যোনে God commands কৰে সেইটোই. So about divine command theorist, God exists outside time and space. According to divine command theory মতে ভগৱান কি হল, always outside and space জগতে তেওঁহে exist কৰে. And the content of these divine commands varies based on the particular region. Itu eta particular regionৰ কাৰণে dependent হয়. ভগৱান এটা এইটোহে তেওঁলোকে command কৰিব. So commonly claim কৰিব পাৰে morality or moral obligations. Ultimately এই গোটেইখিনি morality to depend on God. আমি কেতিয়া কিবা ভাল কাম কৰিব বিচাৰো বা যেতিয়া নাই এইটো বেয়া হৈ আছে, তেতিয়া এইটোৰ লগতে আমি এইটো লাইনটো ইনক্লুড কৰি দিওঁ যে মই যদি এনেকা কাম কৰোঁ তেনেহ'লে ভগৱানে মোক শাস্তি দিব বা মোৰ বেয়া হ'ব. সো সেম এই বস্তুটো কি হয়, আমি অট'মেটিকেলি ডিভাইন বস্তুটো কি হয়, অট'মেটিকেলি এইটো বেছড অন আমাৰ মৰেলিটিৰ লগত ৰিলেটেড হয়. But those who are not believe in God, maximum they are very become বেছি cruel হয় or হিংস্ৰ টাইপ হয়. So কিছুমান বস্তু তেনেকা ভগৱানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল. এণ্ড ছাপ'জ থমাছ একুৱাছ কি কৰিছিলে, এব্ৰাহামে এইটো তেওঁৰ চন আইজাকক, এইটো থিয়ৰী জেনাৰেলি ডিফেণ্ড বাই থমাছ একুৱাছ এণ্ড ৰবাৰ্ট আডামছ এণ্ড ফিলিপ কুইন. তেওঁলোকে এইখিনিৰ এইটো ডিফেণ্ড কৰিছিলে এইটো থিয়ৰীৰ ওপৰত. চ' এইটো থিয়ৰীত মেইনলি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ আমি যে God forbids কিছুমান such as not stealing or killing, কিছুমান কোনোবা চুৰি কৰাতে হওক বা হত্যা কৰাতে হওক, God forbids them. ভগৱানে শাস্তিটো দিয়ে বা ক্ষমা কৰি দিয়ে. বাট দ্য ষ্টৰি অফ এব্ৰাহাম, যেতিয়া এব্ৰাহামে তেওঁ কমাণ্ড কৰিছিলে নট টু কিল হিজ চন আইজাক, তেওঁৰ চনটো তেওঁৰ পুত্ৰক হত্যা কৰিব মানা কৰিছিলে. তো দেন মৰেলি কাৰেক্ট বিকজ অফ গড কমাণ্ডেড ইট. এইটো তেওঁলোকে কি কমাণ্ড কৰিছিলে যে এইটো গড কমাণ্ডে কৰিছিলে. চ' এইটো তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইটো গডে কমাণ্ড কৰা হৈছিলে. চ' কমপ্লিটলি এই বস্তুটো কি হয়, ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰিটো ইজ ৰিলেটেড টু ডিপেণ্ড আপন অন গড. এণ্ড হোৱাট এভাৰ গড ইজ গিভিং আছ, যিবিলাক আমি ঈশ্বৰক বেছিকৈ বিশ্বাস কৰোঁ বা মৰেলিটি মানি থাকোঁ, সেইসকলৰ জৰিয়তে আমি এইটো কি কৰোঁ, বেছিকৈ এইটো ৰিলেটেড ফেভাৰ কৰোঁ. এণ্ড মেক্সিমামেই এইটো কি হয়, ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰিত হোল্ডছ কৰে মৰেলিটি ডিপেণ্ডেণ্ট আপন গড
and according to this theory moral facts are determined by the commandants of the god. So thus a morally right action is the one which God commands. For divine commands theorist, God exists outside time and space. The contentor জৰিয়তে এইটো কি হয় divine commands varies based on the particular region, mainly particular religionত এটা general শুদ্ধ religionতে বিশ্বাস কৰে. So consider an example এইটো আমি next হল কি আমাৰ error theory, this error theory. So next metaethics error theory is also a branch. According to error theory holds a view that ethical statements can be proposed. To error theories holds to view that ethical statements can be proposition, but that all ethical propositions are jetia gote ethical propositions are false, tetia it means mane ki hoy we are generally in error when we make any moral statements. Jetia moral statements, the prominent proponent of error theory was J.L. Mackie. He advocates that our moral utterance are actually ki hoy the prominent proponent asile error theory J.L. Mackie, and এইটো হৈছিলে যে moral utterance এইটো completely এটা expression যিসকলে বিশ্বাস কৰে true value ওপৰত, সত্যৰ ভ্যালুটো যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ এইটো হয় আৰু বাট হি ৰিজেক্টস ৰিয়েলিষ্ট পজিশন। তেওঁ কি কৰিছিলে আকৌ ৰিজেক্ট কৰিছিলে যে ৰিয়েলিষ্ট পজিশনস এইটো হয় যিটো that states that those utterance always corresponds with the external এইটো completely external world utteranceৰ যিবিলাক external worldৰ লগত তেওঁ correspond কি কৰিছিলে completely এইটো ৰিজেক্ট কৰিছিলে। So error theoryৰ মতে view আছিলে ethical statements এইটো propositionৰ ওপৰত dependent, but actually এইটো ethical propositions are completely মিথ্যা। তেওঁলোকৰ মতে এইটো proposition বিলাক মিথ্যা বুলি কৈছিলে, and যেহেতু general যিবিলাক দুখ বা ভুল হয় propositions means what there are some propositions আমি যিবিলাক already logicত পাইছো যিটো বচন বুলি কয়। So ethical নৈতিক যিবোৰ বচন proposition means what there are some in logical ক্ষেত্ৰত proposition to বেলেগ হয় in error but in philosophy ক্ষেত্ৰত proposition to same হয়, but in logical ক্ষেত্ৰত it mathematically হয়। Suppose propositionৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা অংশ থাকিব, তাতে হল subject, predicate and copula, and also তাতে এটা propositionsৰ এটা তিনিটা two or more propositions premises will be there. In a proposition there are two or three premises will be there, two or more than two. যেনেকা দুটা example or from our experience we can give a conclusion. In a proposition we can আমি কি কৰিব পাৰো দুটা বচনক তাৰ আধাৰ বাক্য দুটাক চাই পেলাই আমি তাৰ বচনটো দিব পাৰো, ফাইনাল যোনটো কনক্লুশন হয় সেইটো দিব পাৰো। So in a proposition there are two premises are there and one conclusions are there. So we can আমি এই দুটাৰ আধাৰ বাক্যৰ পৰাই আমি 3 নম্বৰ কনক্লুশনটো দিব পাৰো whether proposition is false or true. So generally propositionৰ ক্ষেত্ৰত দুটা যদি আধাৰ বাক্য সত্য হয় তেতিয়াহে propositionৰ কনক্লুশনটো সত্য হ'ব, and যদি আধাৰ বাক্যটো মিথ্যা হয় তেতিয়া হলে propositionটো মিথ্যা হ'ব। So propositionৰ কনক্লুশনটো mainly depend হয় এই আধাৰ বাক্যৰ ওপৰত, that means premises ৰ ওপৰত। So generally propositions কেতিয়াও false নহয়, but যদি কোনো কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি ইথিকেলৰ এই আধাৰ বাক্য বা premises বিলাক false হয় তেতিয়াহে propositions are false, or propositions may be truth or may be false. So that means what generally আমি error যিবিলাক এইটোৰ any moral statements যেতিয়া আমি বনাব লাগে তেতিয়া mainly আমি propositions খিনি চাব লাগিব, বচন খিনি যেটো বচন proposition means বচন এটো খিনি আমি চাব লাগিব, আৰু বচনৰ যিবিলাক আধাৰ বাক্য বা সিদ্ধান্ত হয় সেইখিনিও তাৰ সত্য মিথ্যা এইখিনি আমি জাজ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তাৰ পৰা আমি সামান্য বচন যেটো হয় সেইটো এস্টাবলিশ কৰিব পাৰিম। So generally এই error theory যেটো
প্ৰপনেণ্ট আছিলে তেওঁ আছিলে JL মেকি এণ্ড তেওঁহে এইটো মৰেল আৰ্টাৰেঞ্চটো তেওঁ এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে আৰু বিলিফছখিনিও তেওঁ দিছিলে যে ট্ৰুথ ভেলু জেনেৰেলি লজিকেই হওক আৰু ফিলচফি হওক দুটাতে আমি ইথিক্সে হওক যি হওক গোটেই কমপ্লিটখিনি এইটো মেইনলি ট্ৰুথ ভেলুৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ডেণ্ট বাট ৰিয়েলিষ্ট পজিশ্যনত কেতিয়া ৰিজেক্ট হ'ব যেতিয়া এইখিনিৰ মাজত কিবা এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আমি এটা মিথ্যা বা কিবা এটা ওলাব পাৰোঁ ৰং ওলাব পাৰোঁ চ' ডেট মিনছ তেনেকুৱা এণ্ড ইথিকেল নন কগনেটিজম নেক্সট পইণ্টটো হ'ল কি আমাৰ এতিয়া এৰৰ থিয়ৰীৰ মাজত এইটো এটা ট্ৰুথ এপ্ট বিলিফত এইটো এটা আছে যে এৰৰ থিয়ৰী ক্লেইম কৰিছিলে চামৱান হু মেক্স দ্য জাজমেণ্ট কমিটেড টু দ্য ৱৰ্ল্ড বিং নেমলি টু স্লেভাৰী হেজ এ চাৰ্টেইন প্ৰপাৰ্টি বাট দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ এ মৰেল ৰংনেছ এইটো কি হয় স্লেভাৰী এটা চাৰ্টেইন প্ৰপাৰ্টি হয় বাট তাৰ ওপৰতো কি হয় এইটো এটা কমপ্লিট ৰংনেছ হয় চ' কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা যিবোৰ আমি ওলাব পাৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি এইটো বস্তু মেইনলি মানি ল'ব পাৰোঁ বাট একচুৱেলি আমি এইটো বস্তুটো ইথিকেল নন কগনেটিজমৰ মাৰটো হেৰিটো মেটাফিজিকেল এতিয়া আমি ইথিকেল নন কগনেটিজম যিটো হয় তাৰ মাজতে আমি কিছুমান বস্তু ডিফাৰেঞ্চটো চাইছোঁ যে ইথিকেল যি বস্তুটো ইথিকেল কগনেটিজমত আছে ছেইম এই বস্তুটো ইথিকেল নন কগনেটিজমত নাই চ' এইটো কিছুমান এনেকুৱা নন কগনেটিজমৰ লগত ৰিলেটেড নহয় চ' যিটো বস্তু নন কগনেটিজমত নাই এইটো বস্তুটো অট'মেটিকেলি কি হ'ব নন কগনেটিজমৰ জৰিয়তে এইটো ষ্টেটমেণ্টছ যিটো হয় এইখিনিৰ ফেক্টছ বা দেয়াৰ ফৰ কেন নট বি ট্ৰু ফল্ছ এইখিনি আমি নন কগনেটিজমত কৰিব পাৰোঁ চ' ইথিকেল নন কগনেটিজম ইজ এ মেটা ইথিকেল ভিউ একৰ্ডিং টু হুইচ ইথিকেল চেণ্টেঞ্চেছ ডু নট এক্সপ্ৰেছ বা এইখিনি বিলিভ অৰ প্ৰপজিশ্যন এণ্ড ডাজ এইখিনি কমপ্লিট ৰিগাৰ্ডেড এজ ট্ৰু অৰ ফল্ছ একৰ্ডিং টু এইটো নন কগনিটিভিষ্টৰ মতে যেতিয়া পিপুল মৰেল ষ্টেটমেণ্টছ বা এইখিনিৰ ওপৰত এক্সপ্ৰেছ কৰে তেতিয়া এটা ষ্টেট অফ মাইণ্ড হৈছে বিলিভ অৰ কগনিশ্যন এইটো ৰেডাৰ দে আৰ এক্সপ্ৰেছিং নন কগনিটিভ এটিটিউডছ লাইক ডিজায়াৰ এটিটিউড অৰ ইম'শ্যন চ' কিছুমান নন কগনেটিজম বা মেটা ইথিকেল ভিউজ একৰ্ডিং টুৰ লগত কি হয় ইথিকেল চেণ্টেন্স বা ডু নট এক্সপ্ৰেছ এইখিনিৰ লগত বিলিভ অৰ প্ৰপজিশ্যন এণ্ড এইখিনিৰ লগতে ট্ৰু সত্য হ'ব পাৰে মিথ্যা হ'ব পাৰে চ' একৰ্ডিং টু নন কগনেটিজম যিখিনিৰ জৰিয়তে পিপুলছ moral statements they are not expressing state of mind say belief or cognition so rather they are expressing into completely non cognitive attitude বা like desires or ওপৰতে ভিত্তি কৰে এইটোৰ আৰ্গুমেন্টৰ মতে কি হয় moral statements এ যিকোনো এক্সপ্ৰেছ ইমোশন এটিটিউড এইবোৰো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে কমাণ্ডছো দিব পাৰে বাট সাবজেক্টিভ ৰেডাৰ দেন অবজেক্টিভ এইটো অবজেক্টিভৰ পৰা মেক্সিমাম কি হ'ব এইটো সাবজেক্টিভটোৱে বেছি হ'ব পাৰে বাস্তৱবাদৰ লগত চ' এই পাৰ্সপেক্টিভৰ মতে কন্ট্ৰাষ্ট কৰে উইথ মৰেল কগনেটিজম যেইটোৰ জৰিয়তে মৰেল চেণ্টেন্স কেন নট বি ট্ৰু অৰ ফল্ছ চ' ডিছক্ৰাইব অবজেক্টিভ এইটো ফিচাৰ্ছ কৰে কমপ্লিটলি ৱৰ্ল্ডৰ লগত যেতিয়া মৰেল চেণ্টেন্স কেন বি ট্ৰু অৰ ফল্ছ এণ্ড ডিছক্ৰাইব এইটো অবজেক্টিভছৰ কমপ্লিটলি নন কগনেটিভ এটিটিউড লাইক ডিজায়াৰ্ছ এইটো এটিটিউড অৰ ইম'শ্যনৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি হয় চ' বিলিভ or cognition rather they are expressing non-cognitism attitudes like desire attitudes or emotions so ethical non-cognitism or জৰিয়তে meta ethical view according to ethical or যিনখিনি completely মানে হ'ব পাৰে so এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি যি হ'ব or নহ'ব হ'ব পাৰে আৰু নহ'বও পাৰে চ' ৰিগাৰ্ডেড সত্য হ'ব পাৰে মিথ্যা হ'ব পাৰে বাট কমপ্লিটলি একৰ্ডিং টু নন কগনেটিভ যেতিয়া পিপুলে মৰেল ষ্টেটমেণ্টছখিনি দে আৰ নট এক্সপ্ৰেছ কৰি মাইণ্ডটো যেতিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহে এটা বিশ্বাস হয় এণ্ড কগনিশ্যন চ' ৰেডাৰ দে আৰ এক্সপ্ৰেছিং নন কগনেটিভ এটিটিউড লাইক ডিজায়াৰ্ছ এটিটিউড অৰ ইম'শ্যনছ চ' এইটো কি হয় এটা ইম'শ্যনছ হয় and ethical and non-cognitism is a meta-ethical view
according to which ethical sentences do not express or belief or proposition etu so completely cannot be regarded hoito hobo pare mitha hobo pare. So according to non cognitivist jetia non cognitivist mote kisuman মানুহে যেতিয়া moral statements or উপৰতে নিজৰ মনৰ অৱস্থাটো ষ্টেট কৰে তেতিয়াহে বিশ্বাস হয় and rather they are expressing non cognitive attitude like desire attitude or emotion তেতিয়া কি হয় এটো মনৰ এটা হেৰিও হ'ব পাৰে বা এটিটিউড ইমোশন এইখিনিতে এক্সপ্ৰেছ কৰে ডিজায়াৰ এটিটিউড অৰ ইমোশন এইখিনিত এক্সপ্ৰেছ কৰে সো নেক্সট টু পইণ্ট হ'ল আমাৰ কি ইথিকেল ইমোটিভিজম নেক্সট ইমোটিভিজম হ'ল এটা ভিউ য'ত ইমোটিভিজম এটা ব্ৰাঞ্চ হ'ল যোনটো ব্ৰাঞ্চৰ জৰিয়তে ইথিকেল যিবিলাক চেণ্টেন্স হয় নৈতিক যিবিলাক বাক্য হয় এইবিলাক অনলি ইমোশ্যনেল এক্সপ্ৰেছনৰ জৰিয়তে এজনে নিজৰ এটিটিউড অনলি ইমোশন এক্সপ্ৰেছনৰ জৰিয়তে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে সো এই ইমোটিভিজম হ'ল মেইনলি ইমোশনৰ ওপৰতে ৰিলেটেড সো ইমোটিভিজম এইটো এটা মত হ'ল যেটো ইথিকেল সেন্টেন্স যিবিলাক বাক্য হ'ব বা নৈতিক এক্সপ্ৰেছন হ'ব এইখিনি জাস্ট ইমোশনেল এক্সপ্ৰেছন of one's own attitude আৰু যেটো হল এজে আয়াৰৰ মতে আৰু সিএল স্টিভেনসনৰ মতেও তেও এই মতটো ডিফেন্ডাৰ্স আছিলে আৰু according to ইমোটিভিজম moral statements that যেনেকা এটা moral statement suppose as an example murder is wrong it is simply an expression of emotion against the act of murdering এটো এটা হল কি ইমোশন জাস্ট এটা মার্ডারিং এর এগেইনস্ট wrong বুলি কোৱা যে এটো এটা হল ইমোশন so it gives এটো কি কৰে এটা ফর্মাল লিঙ্গুইস্টিক ভয়েস যেটা যেটো এসেনশিয়ালি কি হয় লিঙ্গুইস্টিক ভয়েস অফ what is essentially a negative go to a murder এটো কি হয় জাস্ট এটা go to a murder so তেওলোকে এজে আয়াৰৰ মতেও এটো moral statements এটো no factual meanings আৰু moral utterance or statements are not এটো কোনো proposition নাই that is why moral utterance cannot be classified এটো classified করা নহয় as true or false এটো states all ki the emotive theory of ethics so emotive view মতে কি হয় ethical sentence এটো express হয় only emotional expression এটো one's attitude আৰু AJIR and CL Stevenson মতেও defenders of emotivism so according to emotivism moral statements completely or murder is wrong is simply to completely expression of so the ethical symbols are in a proposition it completely adds nothing to its factual content so thus if I say to someone you acted wrongly in stealing that money it completely ki hoy it completely money stealing hoy and stealing jodi আমি এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এনেকাৰ এটো wrong বুলি কওঁ তেতিয়া হলে I am not starting anything more than if I simply you stole them এতিয়া এজন suppose you acted wrongly এজন ব্যক্তি মানি পয়সা চুৰি কৰাৰ বিনিময়ত যদি আমি এনেকা act কৰো wrongly that he is you stole that money just আমি you stole that money নোকোৱাকেও আমি তেনেকা act কৰিব পাৰো that he has stolen the he has stole the money so he has stole the money এখিনি আমি এনেকা তারক আগত অ্যাক্ট কৰিব পাৰো এই অ্যাক্ট হল কি এটা ইমোটিভিজম জাস্ট ইমোশনালি আমি অ্যাক্ট কৰিব পাৰো সো কমপ্লিটলি এটো লিটারাল মিনিং হয় ফিলিংস অর এটা and completely যেটো stealing of money is wrong এটো সেন্টেন্স হয় যেটোৰ factual meaning হল কি you stole the money so that means what কিছুমান বস্তু আছে তেনেকা আমি এটা moral statementor জৰিয়তেও আমি এটো simply এটা expression কৰিব পাৰো আমাৰ এজ এ ইমোশনস সো কিছুমান বস্তু তেনেকা ইমোটিভিজম হক আৰু জি হক the presence of an ethical যেটো symbols হয় এটো completely propositions হয় and nothing is factual content completely so ethical cognitism is a meta ethical to view হয় আৰু according to এটোৰ জৰিয়তে ethical cognitism ৰে এটা পার্ট হয় emotivism to the ethical emotivism eta part and khasi realism eta part and universal practicism eta part so ethical non ethical cognitism
there are তিনিটা পাৰ্ট হ'ল এটা হ'ল ইমিটেভিজম যোনটো আমি এতিয়া আলোচনা কৰি আছো তাৰ পিছৰটো হ'ল ৰিয়েলিজম এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপটিজম চ' সাইকোলজিকেলৰ মতে নন কগনিটিভিষ্ট যিসকলে তেওঁ আমাৰ এটা মৰেল চেণ্টেন্স বেছড কৰিছিলে অন বিলিভছ but they are rather based on feelings etu completely feelings or uporot or desires or emotions or uporote nirbhorshil asile we do not describe any moral character tate ami eku moral characteristics ba world etu discuss koribo noaru so we are just expression our feelings ami our feelings to express koribo paru and attitude towards the act of killing so hetu karone attitude of feelings or completely true act hoy as they do not refer or anything of the world so therefore they cannot be true or false etu true hobo pare false hobo pare so ethical non cognitism consist hobo pare non declarative speech act which means ki hol moral claims can exist without their truth and falsity values so without their truth and falsity values or borot etu eta part hoy so emotivism is a view that emotivism or এটা পার্ট আছিলে ইথিক্যাল নন কগনিটিজমত দেন নেক্সট পার্টটো হ'ল quasi realism what is quasi realism is means what there are quasi realism is a meta ethical view or the two claims ethical utterance or project emotional attitude বা emotional attitude or উপৰত যিটো কমপ্লিটলি এটা ভিউ হয় ৰিয়েলিজমৰ সেইটো হ'ল তাতে যদি মেক্সিমাম যদি কোনোবাই আৰ্গুজ কৰে ডেট হোৱাই মৰেল লেংগুৱেজেছ যিবোৰ মৰেল লেংগুৱেজ কৰে বা এইটোতে একচুৱেলি এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ ইম'শ্যনছ এণ্ড এটিটিউড which are projected into the world as their real properties যোনটো কি হয় এটা ৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ হয় একচুৱেলি সেইটোকে এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় সো কিছুমান সাইমন ব্লেকবাৰ্ন আছিলে ফিলচফাৰ তেওঁ এইটো এটেম্প্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ মৰেল ৰিয়েলিজম এণ্ড নন কগনিটিজমত আৰ্গু কৰি পেলাই এইটো দিয়ে তেওঁ এটা ট্ৰু ষ্টেটমেণ্টছ দিছিলে যে ইট এটেম্পটছ টু গেপ বিটুইন মৰেল ৰিয়েলিজম এণ্ড নন কগনিটিজম তেওঁ এইটোৰ মাজত এটা গেপ সৃষ্টি কৰিছিলে moral realism and non-cognitism etur majot that our moral judgments are not literally true so amar jitu moral judgment hoy actually etu literally not truth hoyto nohoy so the earning right this is teo hetu karone etu khasi realism boli eta disile aru etur joriyote tate earning the right etu real hoy etu juntu right and real hoy so etu earning the right to talk about moral truth juntu একচুৱেলি নৈতিক সত্য যোনটো কথা আছিলে এইটো তেওঁ এইটোৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছিলে so the knowledge about committing the existence of the mind independent moral properties এইটো non cognitism asile it is to heart or to non cognitism মতে কি asile khasi realism is a form of non cognitism meaning it believe that ethical sentence do not express etu ethical judgment jibilak ebilak kuno propositions express নকৰে ইহতে কোনো বচন সৃষ্টি নকৰে যে বচনত যেনেকা মানে আমি দুটা আধাৰ বাক্যৰ পৰা এটা কনক্লুশন বা সিদ্ধান্ত উলাব পাৰো বাই আমি আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা সেম তেনেকা মানে এইটো নহয় আৰু মৰেল সেন্টেন্সত অলসো আমাৰ ইমোশন বা এটিটিউডস এখিনিৰ ওপৰতে আমি প্ল্যানস কৰিব পাৰো বা এটিটিউডস বা প্ল্যানস অর একশনস এইখিনিও কৰিব আৰু সো এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো ইমোশনস এটিটিউড এন্ড প্ল্যানস এইখিনিও একশন কৰিব পাৰো সো দ্যাট মিন্স হোৱাট যিকোনো হোক তত্ত্ব হোক বা যিকোনো হোক আমি কি কৰিব পাৰো এইটো কমপ্লিটলি according to খাসি রিয়েলিজমৰ এগেইনষ্টত আমি খাসি রিয়েলিজম ইজ কি কমপ্লিটলি এটা ইথিক্যাল আটারেন্স হয় এন্ড ইমোশনাল অ্যাটিটিউড হয় সো এই ইমোশনৰ জৰিয়তে কি হয় নন কগনিটিজমৰ যিটো ভিউ এইটো আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰো তাতে একচুৱেলটো যি প্ৰপজিশন নন কগনিটিজমত তাতে ৰিয়েল প্ৰপজিশন যিটো হেতু ইউজ কৰা নাই সো some philosophers it separate it
by using Hashi realism, that Hashi realism etu hol actually real properties. So real properties ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰপজিশনছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, য'ত প্ৰপোজনত আমি আধাৰ বাক্যৰ জৰিয়তে প্ৰপজিশনৰ যিটো সত্যতা হয় এইটো আমি দিব পাৰোঁ। বাট একচুৱেলি ইন খাচী ৰিয়েলিজমটো এই ফিলচফাৰ্ছ বা যিবিলাক ইথিকেল যিবিলাক ফিলচফাৰ্ছ তেওঁলোকে এইটো কমপ্লিটলি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, যেন চাইমন ব্লেকবাৰ্ড। চ' এইখিনি বস্তু যি আমি ভিউজ বা দে ডু নট কমপ্লিটলি এইটো কৰিব পাৰোঁ। চ' হাচি ৰিয়েলিজম ইজ এন মেটাইটিকেল ভিউ উইথ ক্লেইমছ ডেট ইথিকেল কমপ্লিটলি হাচি ৰিয়েলিজমকে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে এজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ ইথিকেল নন কগনিটিজমত, বিকজ এইটো এটা ৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ বুলি তেওঁ মানিছিলে। চ' নেক্সটটো হ'ল কি আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল পাৰ্চেপ্টিজম, যোনটো হ'ল ইথিকেল কগনিটিজমৰ এটা পাৰ্ট। চ' ইথিকেল কগনিটিজমৰ এটা পাৰ্ট যিটো হয় ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপ্টিজম। ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপ্টিজমত কি হয়, ইজ এ মেটা ইথিকেল ভিউ হয় which holds that ethical sentence works as an imperatives and these imperatives are universal. এইটো কমপ্লিটলি কি হয়, ethical sentence work হয় এটা imperatives and এই imperatives are completely universalized হয়। So universal prescriptism is a metaethical view, completely এইটো metaethically view হয়। So metaethical view কাৰণে এইটো ethical sentence works as an imperatives and these imperatives are universalized. So R.M. Harry is a defender of this theory. Who is the defender of theory? R.M. here is a defender of this theory. তেওঁ states কৰিছিলে যে moral utterance এইটো completely express কৰা more than ইমোশনাল এপ্ৰুভেল আৰু ডিসএপ্ৰুভেল। যিবিলাক ইমোশনাল এপ্ৰুভেল আৰু ডিসএপ্ৰুভেল এইবিলাকৰ ওপৰতে এটা মৰেল আটাৰেন্স দিছিলে, আৰু মৰেল আটাৰেন্সটো হ'ল কি হ'ল সাবজেক্টিভ এজ এ ইউজিং এ সাবজেক্টিভ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন। চ' ইয়াতে তেওঁ ক্লেইম কৰি, সাপোজ এজ এন এক্সাম্পল বি ক্লেইমছ ডেট বি ইজ এ নাম্বাৰ, হি ক্লেইমছ ডেট সুইচাইড ইজ মৰেলি ৰং। তেওঁ কৈছিলে যে সুইচাইড কৰা হ'ল মৰেলি ৰং, but it means that B wants others to stop supporting deciding in favor of that means what, তেওঁ বিচাৰিছিলে যে তেওঁ এইখিনিক ছাপোৰ্ট কৰক, যে এইখিনি বি wants others stop, সবে সকলোৱে এইটোক ছাপোৰ্ট কৰক যে সুইচাইডৰ এগেইনষ্টত এইটো wrong হয়। So prescriptism is an attempt to capture the actual action guiding nature of moral judgments or utterance. So moral utterance like telling truth is right means what, something like speak truth, যেটো moral utterance হয় এইটো moral utterance is like telling truth is right, meaning some things that speak truth. So telling truth is right, that means what, speak truth. So এটা বস্তুক আমি দুটা সাইডত ক'ব পাৰো, sometimes morally আমি ক'ব পাৰো telling truth is right, that means what, that means speak truth, সত্য ক'বলৈ গৈছে। So here says the moral judgments are ununiversalized, it means that they have objective values. So এইখিনি বস্তু বিয়ে claims কৰিছিলে that suicide is completely wrong, but এইখিনি কোৱাৰ পিছতো তেওঁ কি কৰিছিলে is according to B claims that suicide is morally wrong, but that means what, moral utterance is like telling truth is right means something like speak truth. So anything we can say that like as an utterance that telling truth is right, but এটোৰ মানে এটো নহয়, এটোৰ মানে এটোই হয় that speaking is speak truth. So that means what, speak truth is a completely suicide completely here's a moral judgment যেটো universalized হয় আৰু they have an objective value. That means what, এটো এটা subjectively আমি ক'ব পাৰো that moral utterance to হক জি হক that spelling telling truth is right, that means what, telling truth is right, but telling truth is we can say that telling some things telling truth is right, that means what, telling truth is right means what, something like speak truth. So both the meanings are same, telling truth is right, also we can say that speak truth. So the philosopher here says there that moral judgments are universalized
it means that they have an objective value. So universal prescriptivism is a meta-ethical view where ethical sentences work as imperatives and these imperatives are universalized. So completely ইয়াতে হেয়াৰে এই থিয়ৰিটোৰ ওপৰতে এইটো বুজাই দিছিলে যে আমি এটা সেন্টেন্সকে টেলিং ট্ৰুথ ইজ ৰাইট এইটোও ক'ব পাৰোঁ, বাট এইটোৰ ডেট মিনছ হোৱাট, এইটোৰ মানে হ'ল কি সামথিং লাইক স্পীক ট্ৰুথ। এনেকা যে কিছুমান বস্তু স্পীক ট্ৰুথ সেইটো নোকোৱাকৈ আমি স্পীক টেলিং ট্ৰুথ ইজ ৰাইট, ডেট মিনছ হোৱাট, speak truth also. So as an example আমি আৰু এটোও ক'ব পাৰোঁ, suppose B claims, B is a person, he claims that suicide is morally wrong, suicide is actually morally wrong এটো ক'লে, that means what, it means that B wants, যেতিয়া B এটোও ক'ব বিচাৰিছে যে আদাৰ সকলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে এটোক সাপোৰ্ট কৰা ইন ফেভাৰ অফ সুইচাইডৰ ওপৰত এটোক সাপোৰ্ট কৰাটো সবে বিচাৰি যে বিয়ে বিচাৰি আছে যে এটোৰ এগেইনষ্টত সকলোৱে সাপোৰ্ট কৰক, দ্যাট সেইটো কাৰণে তেওঁ এইটো বি ক্লেইম কৰি আছে দ্যাট সুইচাইড ইজ মৰেলি ৰং। চ' এনেকা কিছুমান বস্তু যিবিলাক ষ্টেটমেণ্টছ হয়, যিবিলাক মৰেল ষ্টেটমেণ্টছ, যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি তেনেকা বুজাই দিব পাৰোঁ, এইটোকে ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপটিজম বুলি কয়। So universal prescriptivism এইটো meta-ethical view হয় which holds that ethical statements work as an imperative. So গোটেইখিনিত আমি ইয়াতে যিবিলাক ইউনিভাৰ্চেল প্ৰেছক্ৰিপটিজম হওক, খোৱাচী ৰিয়েলিজম হওক, তাৰপিছত ইমোটিভিজম হওক, তাৰপিছত ইথিকেল নন কগনিটিজম, এৰৰ থিয়ৰী, ডিভাইন কমাণ্ড থিয়ৰী, এই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰাৰ পিছত যি পালোঁ তাতে হ'ল কি ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ মেটাইথিক্সৰ যিবিলাক পাৰ্টছ হয়, যিখিনি মেটাইথিক্সৰ ব্ৰাঞ্চ হয়, এই ব্ৰাঞ্চৰ মাজত এই অলমোষ্ট উই গট আমি কেইটামান উই গট অলমোষ্ট 10 to 12 types of branches are there. So that means এইটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই থিয়ৰিজৰ জৰিয়তে কিছুমান বস্তু এইটোৰ কিছুমান এতিয়া আমি ইয়াতে এটা বস্তু বুজাই দিওঁ যে ইথিকেল প্ৰপজিশ্যনছ আৰ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দিজ অল দ্য ব্ৰাঞ্চেছ, বিকজ ইথিকেল ব্ৰাঞ্চেছে এইটো বস্তুটো কমপ্লিটলি হ'ব পাৰে বা বেলেগক ইথিকেল ব্ৰাঞ্চত এইটো বস্তু কমপ্লিটলি আমি দিব পাৰোঁ, অৰ এইটো বস্তু কমপ্লিটলি নহ'ব ক্লিয়াৰকেও আমি তাক কমপ্লিটলি দিব পাৰোঁ। চ' ডেট মিনছ হোৱাট, কিছুমান বস্তুক আমি এজ এন ইথিকেল যি বস্তু প্ৰিভিয়াছ ছেকশ্যনত যিটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ইথিক্সৰ creates a foundation or non-formative and applied ethics or meta-ethics or is a branch of ethics is an inquiry into the nature and meaning of ethical terms যিটো হয় moral foundations, যিবোৰ broadly আমি divide কৰিছিলোঁ two branches. So ethical cognitism হওক বা ethical non-cognitism হওক, they are completely divided into different theories and it has been shown that previous sectionত আমি এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ that whatever previous sectionত আমি এইখিনি in the previous chapters or previous parts of the sections what we have already discussed completely is a meta-ethics and is a branch of ethics and completely an inquiry into the nature and meaning of ethical terms and moral foundations. So completely broadly divided into two branches, mainly ethical cognitism and ethical non-cognitism. So again the ethical cognitism and non-cognitism are divided into different theories and all the theories including both ethical cognitism and ethical non-cognitism both are a set of a foundation for the ethics. So these are the completely branches of the meta-ethics and where so many theories are expressed and discussed. So according to this there are divine command theories holds that morality or dependent to divine command theory holds morality and dependent upon God. So according to this theory moral facts are determined by the commandants of God. Thus morally এটো যেটো আমি right action হয় বা God commands এর জৰিয়তে divine command theory যিবিলাক ডিসকাস কৰা হৈছিল বা error theory যিবোৰ ডিসকাস কৰা হৈছে, ইয়াতে কমপ্লিটলি এটা বস্তু এক্সাম্পলস বিলাক ধুনিয়াকে যি এক্সপ্ৰেস কৰা হৈছে তাৰ ওপৰতো যদি মানে এই বস্তুটো আমি জানিব পাৰো যে there are so many
এক্সাম্পলছ হ'ব পাৰে বাট এইবিলাক যিবিলাক একুৰেট পইণ্টৰ যিবিলাক এক্সাম্পলছ দিয়া হৈছে তাতে আমি কমপ্লিটখিনি এইটো বুজিব পাৰোঁ যে এই কমপ্লিটলি এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে আমি যে ট্ৰুথ ইজ একচুৱেলি কি হয় ট্ৰুথ ইমটিজম একৰ্ডিং টু দ্য suppose anything we can say suppose this is good so this is good means what এই বস্তুটো সকলোৱে ফলো কৰিলেহে ভাল ভাল হ'ব এইটো বস্তু ভাল means what suppose fruits are good for health so that means what all have to agree on it that we have to take fruits simple example so কিছুমান বস্তু হয় তেনেকা যিবোৰ বস্তু জাষ্ট আমি ক'ব খুজো that truth is beauty and we have to follow the truths এই দুটাৰ মাজত কি হয় অলপ ডিফাৰেন্স হয় এটা হল কি এটো হল ethically truth that truth is beauty সত্য কি হয় সুন্দৰ হয় that means what we have to follow the truth we have to follow the truth that means what truth is beauty and we have to follow the truth এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স টু we have to see that truth is beauty and we can say that truth is beauty but we have to it is very tough to follow that truth is beauty we can say very easily that truth is beauty but etu follow koribole bahut tough hoy that it is the truth so many maximum ki hoy eneka bostu kisuman ji hoy jibilak ethical non cognitism ba emotivismৰ জৰিয়তে আমি যেটো সত্য হয় হেতু ক'ব পাৰো but actually the emotive theory of ethics তো same তেনেকা এই বস্তুটো বুজাই দিয়া হৈছিল যে you acted wrongly in stealing that money but I am not starting anything more than what I have simply said so যেনেকা কি হয় এই বস্তুটো আমি ক'বলৈ ক'ব পাৰো that this is wrong murder is wrong yes murder is wrong very wrong so it is but that means what we are telling that never do it never do it or suicide is wrong suicide is not good that is what wrong or abortion is wrong so many examples are there in these theories so a completely etu ki hoy eta bostu hoy jibilak command theory hok or non cognitism moral subjectivism branch completely branch or মাজত jibur dia hoise ekinir মাজত completely ekini to meta ethics of mainly attempt hol ki understand metaphysical epistemological semantic or psychological presuppositions into commitments or eta moral thought jintu amar noitik চিন্তা ধাৰণা বা ক'ব লগা বা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে যেটো হয় so metaphysics is an inquiry হয় to completely এটা inquiry হয় into the natures and meaning of our moral judgment completely আমাৰ যেটো নৈতিক জাজমেন্ট বা নৈতিক বিচাৰ এইটোৰ ওপৰতে এইটো completely নিৰ্ভৰশীল হয় যেটো আমি তাতে meta means what meta ethics meta and ethics meta ethics or word to মানে হল কি meta and understood as the beyond the after ethics meta ethics or মানে to কি হল ethics or pisot jintu hol ethics or pisot jitu ahe hetu hol that means what meta then meta understood being beyond and after means what ethics so beyond the and it means what think about or sit apart from so ethics jor joriyote ki hoy fundamental of the ethics and it's a bird's eye view hoy ethical practices so gutei tu ki hoy etu eta meta ethics hoy meta ethics jeto G20th century start hoisile and Socrates etu different Socrates theor etu defense korisile in Plato's Utopia etu Plato's Utopia ami egini paisu already that Socrates etu view korisile to meta ethics mainly kisuman questions deal korisile jibur hol ki are there moral facts tate ki actually moral facts ase or if there are moral facts what is their origin jodi tate kiba moral facts ase then এই moral facts নি কৰপৰা আহিলে আকৌ তাৰ পিছত এইখিনি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো কালি সো are things are morally right or wrong যদি things কিনি morally right or wrong হয় এইখিনি সত্য নে মিথ্যা তাৰ পিছত there are some basic questions also যিবোৰ হয় central main questioner লগত related so understood basic positioner লগত related
So metaethics actually dealing with the questions of whether ethical sentences expresses propositions. Mainly propositions are always dependent on the our experience. Mainly propositions are কি হয় যিবিলাক বচন হয় এইবোৰ কি হয় মেইনলি আমাৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল চ' যিবোৰ বচন হয় এইবোৰ আমাৰ মেইনলি আমাৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল এণ্ড যিবোৰ আমি এক্সপিৰিয়েন্সৰ জৰিয়তে নিৰ্ভৰ কিছুমান যেনেকা এই আধাৰ বাক্য হয় বা প্ৰিমাইজেছ হয় যিবোৰৰ জৰিয়তে আমি সিদ্ধান্ত বা কনক্লুশ্যন দিব পাৰোঁ এই বস্তুখিনিৰ এক্সপিৰিয়েন্স চাপোজ আমি ক'ব পাৰোঁ মেন ইজ মৰ্টেল সকলো মানুহে মৰণশীল চ' সকলো মানুহে মৰণশীল এই বস্তুটো আমি কেনেকা গম পালোঁ এতিয়া আজিৰ পৰা যিমান মানুহ পৃথিৱীত জীয়াই আছে গোটেই মানুহখিনি যে মৰি যাব এই বস্তুখিনি আমি কেনেকা ক'ব পাৰোঁ from our past experience because still now so এইটো প্ৰপজিশ্যনৰ পৰা আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰপজিশ্যনত যিবিলাক প্ৰিমাইজেছ বা আধাৰ বাক্য দিয়া হয় এইখিনিৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ক'ব পাৰোঁ that suppose Ram is mortal Jadu is mortal therefore all men are mortal so we are getting some experience and this experience is using in our proposition so mainly যেতিয়া experience to propositionত use হয় তেতিয়াহে আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ তো ৰাম ইজ মৰ্টেল শ্যাম ইজ মৰ্টেল এইবিলাক হয় কি আমাৰ এক্সপিৰিয়েন্স হয় আমাৰ নলেজ চ' উই আৰ ইপিষ্টমলজিকেলি যেতিয়া আমি আমাৰ নলেজখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি প্ৰপজিশ্যনত যাব পাৰোঁ চ' দেয়াৰ আৰ ইন ইথিকেল এই ব্ৰাঞ্চত মেইনলি কেটাগৰাইজ ব্ৰাঞ্চেছ মেইনলি হোৱাৰ ইথিকেল যিবোৰ completely people's conviction যিটো হয় metaethics এইটো whether the ethical sentences expresses proposition ethical sentence খিনি completely propositionত পৰিছে না নাই or divided এই বস্তুখিনি question is dealing with the question of whether ethical sentence খিনি express of proposition পৰিছে এতিয়া sentence and propositionৰ মাজত also difference আছে এনেই generally আমি যিকোনো এটা sentence আমি suppose it's raining এইটো হ'ল কি sentence not a proposition because it's raining is a sentence where propositions are into আমি এই বস্তুটো আমি ক'ব পাৰোঁ in a proposition it is a sentence but in a proposition it is not a in a proposition we can say proposition is a sentence but we cannot say the sentence as a proposition আমি sentence of proposition ক'ব নোৱাৰোঁ because propositionত mainly তিনিটা parts থাকিব লাগিব তিনিটা অংশ থাকিব লাগিব তাতে যেনেকা উদ্দেশ্য বিধেয় আৰু কপুলা মানে কপুলাটো থাকিব লাগিব সংযোজক but in a sentence it may be subject or it may be predicate or it may be both এটা sentence so proposition to যেতিয়া sentence to কি হ'ব লাগিব proposition লৈ ethical sentence to expresses proposition লৈ হ'ব লাগিব sentence বিলাক ethical sentence বিলাক express proposition মানে experience proposition কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এইখিনি experience-ত আহি যাব so mainly generally তাতে সেন্টেন্সবোৰ যেতিয়া এক্সপেৰিয়েন্সত আহি যাব তেতিয়াহে এইবোৰ প্ৰপজিশ্যনত বুলি আমি ইন লজিকৰ আৰু ফিলচফিকত আমি তাক প্ৰপজিশ্যন মানে বচন বুলি ক'ব পাৰোঁ so generally these things are related with what proposition to mainly truth propositions are depending on mainly truth sentence may be truth or false but whenever propositions or কথাটো যেতিয়া আহি যায় বচনৰ কথাটো যেতিয়া আহি যায় এটো অটোমেটিক্যালি সত্য হ'ব লাগিব because সত্যটো কি হ'ব লাগিব ডিপেন্ডেন্ট অন দেয়াৰ প্ৰিভিয়াছ এক্সপেৰিয়েন্সেছ প্ৰপজিশ্যনৰ যিটো আধাৰ বাক্য হয় এইখিনি প্ৰিভিয়াছ এক্সপেৰিয়েন্সত থাকিব লাগিব চ' প্ৰিভিয়াছ এক্সপেৰিয়েন্সৰ জৰিয়তে আমি এইটো সত্য বুলি ক'ব পাৰিম চ' জেনেৰেলি দেয়াৰ আৰ আমি এইটো চেপ্টাৰৰ অন্তলৈ এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে ইট হেজ shown the previous সেকশনত যিমানখিনি আমি এতিয়া চালোঁ তাতে কমপ্লিটলি মেটা এথিক্সে ক্ৰিয়েটছ কৰিছিলে কি এটা ফাউণ্ডেশ্যন এইটো নৰ্মেটিভ এপ্লাইড ইথিক্স আৰু মেটা ইথিক্সত কি হয় এটা ব্ৰাঞ্চ অফ ইথিক্স হয় যিটোৰ জৰিয়তে নেচাৰ এণ্ড মিনিং কমপ্লিটলি ইথিকেল টাৰ্মছ এণ্ড মৰেল ফাউণ্ডেশ্যনছত হয় চ' ব্ৰডলি ডিভাইডেড এইটো টু ব্ৰাঞ্চেছ হয় যোনটো ইথিকেল কগনিটিজম এণ্ড ইথিকেল নন কগনিটিজমত হয় আৰু ইথিকেল কগনিটিজম আৰু ইথিকেল নন কগনিটিজমত আকৌ
কেইটামান ভেৰিয়াছ থিয়ৰিজত ডিভাইড কৰা হৈছে আৰু অল দ্য থিয়ৰিজ কমপ্লিটলি ইথিকেল কগনিটিজম এণ্ড ইথিকেল নন কগনিটিজম এইটো কমপ্লিটলি ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ ইথিক্সত দিয়া হৈছে চ' এইখিনি কমপ্লিটলি কি হয় এটা ইথিকেল কগনিটিজম আৰু ইথিকেল নন কগনিটিজমৰ ছেটৰ ফাউণ্ডেশ্যনত দিয়া হ'ল আৰু এইটো কমপ্লিটলি এই থিয়ৰিখিনিজৰ এটা পাৰ্টছ হ'ল কি মেটা ইথিক্সৰ ব্ৰাঞ্চ চ' টোটেলি এইখিনি কমপ্লিটলি মেটা ইথিক্সৰ ব্ৰাঞ্চ হয় যিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ